no. Actually, in the previous class I shared, but now I am unable to. Yeah. Is it okay now? Am I audible to you? Keshav, is it okay? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. Thank you. Okay, very good evening all. Good evening, sir. Yeah, very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah, actually, Keshav Reddy sir is continuing Elizabethan age, that is age of Shakespeare. I think a little bit is left over there. So sir will continue either tomorrow or day after tomorrow. Now today I want to take a class on Puritan age. Yeah. Okay. Yeah, this is a Renaissance period, actually 1500 to 1660, early modernism this is. Okay, in this particular age, we are going with the Puritan age. Okay, so for Puritan, what is pure? So for this Puritan age, yeah, or this age is called as age of Milton. Okay, before this Puritan age, yesterday and the day before yesterday, Keshav sir took the class on Shakespeare age, age of Renaissance, and that is the age of drama actually. University wits and Shakespeare, that is completely related to drama. So when it comes to this Puritan age, so these writers, especially Milton and those remaining authors, what do they
comment on those previous age. So what is this nonsense on the stage? So if we observe on the stage, we can see many things. If we observe particularly in the Shakespeare era or other dramas, so too much of sexual abuse and or seduceness, many things we are unable to, if we want to show those plays to our children, we are unable to make them watch those things. Those are very, very ridiculous sometimes. So at that age, that is very good for the audience. But when it comes to this age, Puritan age, they are completely against those nonsense on the stage. So they want to purify. They want to show something right things. This age is called personal liberty and personal righteousness. Right means this is wrong. Actually, the previous in Shakespeare age, that is something is wrong on the stage. So they want to move from those wrong things to right things. So this age, this Puritan age is called age of right, R-I-G-H-T, right things. Because some wrong things had happened in the previous ages. So these things, this age, they concentrate on the personal righteousness. So we want to concentrate on this right things. So we want to do the correct things only. Those are the wrong things. We want to correct ourselves. This is called Puritan age. So actually the original meaning of Puritan and Puritan, they are pure Christians. Pure Christians. ఇందాకటి ఏజ్లో జరిగినటువంటి విషయం ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి దాంట్లో ఈ షేక్స్పియర్ ఏజ్లో మనం షేక్స్పియర్ డ్రామాస్ చూస్తే హ్యామ్లెట్ చూస్తే చూడండి ఏంటి ఓన్గా బ్రదర్ని సొంత బ్రదర్ని చంపేయడం, తర్వాత తన సిస్టర్ లాంటి క్వీన్ని మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవడం. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ నాన్ సెన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ రాంగ్ థింగ్స్. కాబట్టి ఇలాంటి రాంగ్ థింగ్స్ కి అపోజ్ చేస్తూ వచ్చినటువంటి ఏజే మనకు ప్యూరిటన్ ఏజ్. సో ఈ ప్యూరిటన్ ఏజ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రైటర్ ఎవరు అంటే మనకు మిల్టన్. సో ప్యూరిటన్ ఏజ్ కి ముఖ్యమైనటువంటి ఆథర్. సమ్ టైమ్స్ దిస్ ప్యూరిటన్ ఏజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మిల్టన్. సో మనకు షేక్స్పియర్ ప్లేస్ అన్ని కూడా 1600 స్టార్టింగ్ లో అయిపోతాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 1603 నుంచి 1660 వరకు ప్యూరిటన్ ఏజ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మిల్టన్. సో ఇందులో మనకు చూస్తే ఈ 1603 టు 1625, ఒకవేళ మనం ఈ ప్యూరిటన్ ఏజ్ ని కనుక సబ్ కేటగరైజ్ కనుక చేస్తే, so if we subdivided this Puritan age into other divisions. So the one thing already sir is sharing the screen. So if you are books before you, so manaku 3 particular ages unnai indulo. One thing is Jacobean age. Keshav, could you please go back? Yeah, the Jacobean age, or this is Jacob means in Latin words, that is James 1. So James 1 time lo, the reign of James 1 in between 1603 and 1625. This is called a Jacobean age. So in Latin, Jacob, Latin lo Jacob ante James. So this James 1 rule ne manam Jacobean age antamu. This followed the Elizabethan age. Elizabethan age tarvata vache immediate ga 1603 నుంచి 1625 వరకు ఉన్నటువంటిది జకోబియన్ ఏజ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. జకోబియన్ ఏజ్ లో ఎవరి రూల్ ఉంటుందని అడుగుతాడు. ఈ ఆల్రెడీ మెనీ టైమ్స్ దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్. సో జేమ్స్ 1, జేమ్స్ 2, చార్లెస్ 1, ఇంకా అదరా ఇంకొకరు ఎవరో కింగ్ ఎడ్వర్డ్ 2, చార్లెస్ 7 అట్లాంటివి ఇస్తుంటారు. సో ద జకోబియన్ ఏజ్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ జేమ్స్ 1, that is in between 1603 to 1625. Okay, so next, after 1625, the Caroline age. Sir, who is Caroline? Already that is given. In Latin, the Charles 1. So Charles is
called as Carolus in Latin. So this age was called as Caroline age. So the Cavalier poets వస్తారు నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే. ఈ చార్లెస్ వన్ ఫాలోవర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ Cavalier poets. మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఇప్పుడే అవసరం లేదు. సో దిస్ చార్లెస్ వన్ రూల్ ఎప్పుడు అంటే 1625 నుంచి 1649 వరకు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏజ్ ఆఫ్ చార్లెస్ వన్, దట్ ఈజ్ Caroline age. సో అండ్ దిస్ ఇన్ 1625 నుంచి 1649లో జరిగేటువంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్ సివిల్ వార్స్ బిగిన్ అవుతాయండి ఇందులో 1642లో. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఇన్ 1642 the English civil wars were began. సో ఇంగ్లీష్ సివిల్ వార్స్ బిగిన్ అయిన తర్వాత జరిగేటువంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే 1649లో ద ఎక్స్క్యూషన్ ఆఫ్ చార్లెస్ వన్. సో హీ వాజ్ బిహెడెడ్. చార్లెస్ వన్ తొలగిస్తారు, సో ఆయన చనిపోతాడు. సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటిది ఏంటి అంటే కామన్వెల్త్ పీరియడ్. మళ్ళీ చెప్తాను నేను మీకు, మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ గురించి మళ్ళీ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్. సో నెక్స్ట్ కామన్వెల్త్ పీరియడ్ 1649 నుంచి 1660. సో దిస్ పీరియడ్ వాజ్ రిమార్కబుల్ ఫర్ ద రైజ్ ఆఫ్ ప్యూరిటనిజం. దిస్ ఈజ్ ప్యూర్ ప్యూరిటన్ ఏజ్. 1649 నుంచి 1660 ఏంటి అంటే ప్యూరిటన్స్ ఆర్ ఇన్ దేర్ పీక్స్. దీన్నే ఇంకొక పర్టికులర్ గా ఒక నేమ్ కూడా ఉందండి, చెప్తాను, జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. దిస్ 1649 టు 1660 is called Puritan interregnum. Puritan interregnum ఎప్పటి నుంచి అంటే 1649లో ఎక్స్క్యూషన్ ఆఫ్ చార్లెస్ వన్ నుంచి మనకు రిస్టరేషన్ ఆఫ్ మోనార్కీ అంటే 1660లో మళ్ళీ మోనార్కీ అనేది రీఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, రీస్టోర్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై నెక్స్ట్ ఏజ్ 1660లో రిస్టరేషన్ ఏజ్. సో ఇక్కడ ప్యూరిటన్ ఏజ్ లో ఏం చేశారు వాళ్ళు? డ్రామా ఈజ్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. సో ఈ ఇంకా వీళ్ళు చాలా విషయాల్ని రాంగ్ అంటారు. పబ్లిక్ మీటింగ్స్ వర్ బ్యాన్డ్ ఇన్ దిస్ ఏజ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మేపోల్ డ్యాన్స్. మనకు మేపోల్ డ్యాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే పోల్ పెట్టేసుకొని చుట్టూ రిబ్బన్స్ పట్టుకొని గర్ల్స్ అంతా డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. దోస్ మేపోల్ డ్యాన్స్ అండ్ బేర్ ఫైటింగ్స్ అండ్ డాన్సింగ్స్ స్టేజ్ పైన ఈ న్యూసెన్స్. అసలు స్టేజ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ 1642లో ఏం జరుగుతుంది అంటే కంప్లీట్లీ స్టేజ్ వాజ్ క్లోజ్డ్. సో డ్రామా డిసపియర్డ్. ఇక్కడే 1642లో డ్రామా వాజ్ డిసపియర్డ్. గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ మేము చాలా విషయాలు ఆల్రెడీ సారీస్ హైలైటెడ్. సో ద క్లోజర్ ఆఫ్ థియేటర్ ఇన్ 1642. సో మళ్ళీ ఎప్పుడు డ్రామా చూస్తారు పీపుల్ అంటే 1660లో వెన్ మోనార్కీ వాజ్ రీస్టోరేటెడ్. సో మోనార్కీ రీస్టోర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ డ్రామా అనేది జనాలకి మళ్ళీ అందుబాటులోకి వస్తుంది. సో చార్లెస్ టూ ఎప్పుడైతే 1660లో మళ్ళీ తను యాజ్ ఎ కింగ్ గా ఇంగ్లాండ్ కి రూలర్ గా ఎప్పుడైతే మళ్ళీ చార్జ్ తీసుకుంటాడో అప్పటి వరకు కూడా ఫర్ ద 18 years డ్రామా వాజ్ డిసపియర్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ద క్లోజర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఫర్ 1642 నుంచి 1660 వరకు ప్యూరిటన్ ఏజ్ లోపల వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది ఒకటి. ఇంకొకటి ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, చార్లెస్ వన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారనేది కూడా 1649లో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పాను నేను మీకు. 1649 నుంచి 1660 దిస్ ఈజ్ కామన్వెల్త్ పీరియడ్ అండ్ దిస్ పీరియడ్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యూరిటన్ ఇంటరెగ్నమ్. ఆల్రెడీ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ బ్యాండ్ అని రాశాను కదా, పబ్లిక్ మీటింగ్స్ వర్ బ్యాండ్, మేపోల్ డాన్స్ వాజ్ బ్యాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా బేర్ ఫైటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ బ్యాండ్. అంటే ప్రజలలో ఉండేటువంటి జనరల్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అన్ని కూడా దీస్ ఆర్ సిల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. వీఆర్ ఆల్ ప్యూర్ క్రిస్టియన్స్. మనం ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ దూరంగా ఉండాలి. ఇదంతా స్టేజ్ మీద జరిగేటువంటి లవ్ ఏంటి, ఈ సెడ్యూస్ ఏంటి, ఎలోప్మెంట్ ఏంటి, ఈ రోమియో జూలియట్ ప్లేస్ కానీ హ్యామ్లెట్ కానీ మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇది సంథింగ్ ఇదంతా కూడాను ఈ ఎంజాయ్మెంట్ అంతా కూడా అగెనిస్ట్ గా ప్యూరిటన్ ఏజ్ లో మనం ఇప్పుడు పారడైజ్ లాస్ట్ లో చూస్తే కూడా ఏముంటుంది అంతా కూడా కంప్లీట్ గా ఏదో ట్రెడిషనల్ గా ఉండేటువంటి థింగ్స్ అన్ని మనకు కనబడతా ఉంటాయి. ఈవెన్ ఈ ప్యూరిటన్ ఏజ్ రైటింగ్స్ అంతా కూడాను రిలేటెడ్ టు గాడ్, రిలేటెడ్ టు థింకింగ్, మెలాంకలీ, సాడ్నెస్, మెలాంకలీ, దీస్ థింగ్స్ మనం ఇందులో చూసేదంతా కూడా అవే ఉంటాయి. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూరిటన్ ఏజ్ ఆర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మిల్టన్. ఓకే,
యా మనం 60. Sure, Keshav sir, please go on. Yeah, actually we have very much details about historical things. Keshav, please go on to that page. Thank you. యా ప్లీజ్ గో. కొంచెం పైకి వెళ్తావా కేశవ్? కొంచెం పైకి. ఓకే యా ఎగ్జాక్ట్లీ కొంచెం పైకి ఇంకా. ఇదంతా ఆల్రెడీ సార్ చెప్పారు కదా. యా స్పానిష్ ఆర్మాడా అదంతా, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 6 యా ఫ్రమ్. ఓకే కేశవ్ యా ఓకే 1625 నుంచి 1649 చార్లెస్ వన్స్ రూల్. సో దిస్ ఏజ్ వాజ్ నోన్ యాజ్ కరలిన్ ఏజ్. తర్వాత నెక్స్ట్ కామన్వెల్త్ ఏజ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ వాజ్ కాల్డ్ కామన్వెల్త్ రూలింగ్. సో దట్ ఈస్ ప్యూరిటన్ ఇంటరిగ్నమ్. యా ఆల్రెడీ దట్ వాజ్ దేర్. ఓకే ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ కేశవ రెడ్డి సార్ చెప్పాడు మీకు ఏమని అంటే, ఈ టేబుల్ ని కనుక మీరు కనుక పూర్తిగా కంప్లీట్ గా అవగాహన చేసుకొని దీన్ని కనుక బైహార్ట్ చేసుకోగలిగితే క్లియర్ గా మనం ఒక 6 to 7 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతాం. అంటే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ లిటరరీ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్. ఓకే ఇక్కడ చూస్తే 1642 to 51 ఇంగ్లీష్ సివిల్ వార్స్ వచ్చాయి. సో ఈ ఇంగ్లీష్ సివిల్ వార్స్ లోనే మనం చార్లెస్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది చూస్తుంటాం అనమాట. సో ఈ ఇంగ్లీష్ సివిల్ వార్ టైంలోనే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో కెవాలియర్స్ అంతా కూడా చార్లెస్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తారు. సో ఎవరైతే పార్లమెంట్ ని సపోర్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రౌండ్ హెడ్స్. ఇది ప్రీవియస్ గా వచ్చినటువంటిది. హూ ఆర్ రౌండ్ హెడ్స్? జకోబియన్స్ ఆర్ కెవాలియర్స్ ఆర్ సపోర్టర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో రౌండ్ హెడ్స్ అంటే ఎవరు అంటే దే సపోర్టెడ్ ద పార్లమెంట్. దే సపోర్టెడ్ ద పార్లమెంట్. దే ఆర్ కాల్డ్ రౌండ్ హెడ్స్. ఇంకొకటి ఇక్కడే 1640లో లాంగ్ పార్లమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకటి నేను మీకు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. 1625లో చార్లెస్ వన్ ఎప్పుడైతే రూలింగ్ వస్తాడో పార్లమెంట్ ని డిజాల్వ్ చేసేస్తాడు అనమాట కంప్లీట్ గా. సో 1640 వరకు కూడా వితౌట్ పార్లమెంటే జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంగ్లాండ్ అంతా కూడా వితౌట్ పార్లమెంటే అప్ టు 1640 వరకు ఉంటే, అరే వాట్ ఈస్ దిస్, వీడంతా ఏంటి ఇట్లా పార్లమెంట్ లేకుండా ఎందుకు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఈ సివిల్ వార్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ చార్లెస్ వన్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే వీళ్ళు ప్యూరిటన్స్ అందరూ కూడా దే మైగ్రేటెడ్ టు న్యూ ఇంగ్లాండ్, దే మైగ్రేటెడ్ టు అమెరికా. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. అంటే జస్ట్ నేను మీకు దాని మీద క్లియర్ గా అర్థం కావడానికి చెప్తాను. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే చార్లెస్ వన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనం కామన్వెల్త్ పీరియడ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే కామన్వెల్త్ పీరియడ్ మళ్ళీ 1649 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. సో మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్కి వస్తారు. అప్పుడు చార్లెస్ వన్ సపోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే మైగ్రేటెడ్ టు వర్జీనియా. ఇట్లా మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో ఆ టైంలో కవాలియర్స్ అందరూ కూడా వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు కవాలియర్ పోయిటరీ ఉండదు ఇంకా మనకు. ఏది ఆఫ్టర్ 1649 అప్పుడంతా కూడా ప్యూర్ ప్యూరిటనిజం ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే 1625 నుంచి 1640 దాకా చార్లెస్ వన్ రూలింగ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మనకు పార్లమెంట్ అనేది ఉండదు. సో పార్లమెంట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఈ రౌండ్ హెడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే ప్యూర్ ప్యూరిటన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ పక్కకి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు కెవాలియర్ పోయిట్స్ యొక్క హవా నడుస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు ఉంటారు కదా నలుగురు, నేను చెప్తాను నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యా క్రామ్వెల్ ప్రొటెక్టరేట్. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి కేశవ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ పుట్ ద కర్సర్ ఆన్ యా ప్రొటెక్టరేట్ 1650 to 53 నుంచి 59. కొంచెం ఇది బ్లాక్ అయింది కేశవ్, కొంచెం పక్క జరిపోదని. యా ఓకే బికేమ్ ప్రొటెక్టరేట్ ద హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. ఇక్కడ ఒలివర్ క్రామ్వెల్ ని వాళ్ళు స్టేట్ ప్రొటెక్టరేట్ గా పెట్టుకుంటారు కానీ మొత్తం కూడా మొత్తం కంప్లీట్ పవర్ అంతా కూడా వీళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట. పేరుకు మాత్రమే క్రామ్వెల్ రూలర్ గా ఉంటాడు, రిమైనింగ్ అంతా పార్లమెంట్ అంటే జరుగుతుంది. ఓకే ఇటు పక్కకు వస్తే ప్యూరిటన్ పోయిటరీ ఈజ్ సాడ్ అండ్ పెసిమిస్టిక్ వితౌట్ రొమాంటిక్ ఐడియాస్. సో ఇది కంప్లీట్ గా కూడా ప్యూరిటనిజం అంటే ప్యూర్ క్రిస్టియన్ అని గుర్తుంచుకోండి. దే వాంట్ టు ప్యూరిఫై.
They want to purify the Shakespeare tragedies and love and all those something is unwanted is going on the stage. So దానికంతా కూడా against గా ఉంటుంది కాబట్టి so this is melancholy, something sad and not optimistic. This is pessimistic. So without romantic ideas, so without love, without marriages, all those things happen in Puritan poetry. And 1642 చూడండి, the most important thing ఏంటి అంటే మనకు closure of theatres. Since Puritans believed that the drama is immoral, so no, there is no morality on the stage. కాబట్టి డ్రామాస్ వల్ల జనాలందరూ కూడా చెడిపోతున్నారు. సో కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా 1642లో ఏం చేస్తారంటే ఈ డ్రామాను మనం క్లోజ్ చేయాలి. అసలు థియేటర్స్ క్లోజ్ చేస్తే ఈ నాన్ సెన్స్ అనేది ఉండదు. సో మళ్ళీ 1642లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ డ్రామాను క్లోజ్ చేసి పడేస్తారు. థియేటర్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయండి. 18 years, ఫర్ 18 years ఈ జనాల యొక్క ఎంజాయ్మెంట్ అంతా పోతుంది. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి. 1642 నుంచి 1660 వరకు అంటే మళ్ళీ రీస్టోరేషన్ ఏజ్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు, చార్లెస్ 2 వచ్చేంత వరకు కూడా దెర్ ఈస్ నో ఎంజాయ్మెంట్ ఆన్ ద స్టేజ్. స్టేజే లేదు, అసలు థియేటరే లేదు, ఇంకెక్కడ ఎంజాయ్మెంట్. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో చూడండి, పోయట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 3 groups. సో స్పెన్సరియన్ పోయట్స్ అండ్ కవాలియర్ పోయట్స్ అండ్ మెటాఫిజికల్ పోయట్స్, ఈ గ్రూప్ లో వచ్చేటువంటి వాళ్ళు. సో వీళ్ళతో పాటుగా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం మిల్టన్ వాళ్ళని తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో యాడ్ చేస్తాం. సో ఈ పోయిట్స్ లో స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్ వీళ్ళు ఎవరెవరు చూద్దాం. సో దే వర్ ఇన్స్పైర్డ్ బై స్పెన్సర్. సో వాళ్ళందరూ కూడా స్పెన్సర్ పోయిటరీ తోటి ఇన్స్పైర్ అయిపోతారు. దే ఆర్ కాల్డ్ స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్. అండ్ కెవాలియర్ పోయిట్స్, సో మనం చెప్పుకున్నాం కెవాలియర్ పోయిట్స్ అంటే ఆల్రెడీ దే ఆర్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ చార్లెస్ వన్ రూల్ టైంలో టాప్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. సో దే ఇన్స్పైర్డ్ బై బెన్ జాన్సన్. సో వాళ్ళు బెన్ జాన్సన్ తోటి ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి వాళ్ళు కెవాలియర్ పోయిట్స్. ప్రీవియస్ ఏజ్ లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు స్పెన్సర్, జాన్సన్. సో నెక్స్ట్ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్. ఈ మెటాఫిజికల్ పోయిట్, సో వాట్ ఈస్ మెటాఫిజిక్స్? వాట్ ఈస్ మెటాఫిజిక్ మీన్స్ ఏంటంటే బియాండ్ ద ఫిజికల్ వరల్డ్. సో మనకు కనబడేటువంటి కనిపించేదంతా కాకుండా కనిపించకుండా వెనుక ఉండేటువంటిది అంటే ఏంటి? సో మన జనరల్ థింకింగ్ ఆర్ జనరల్ థింగ్స్ కాకుండా బియాండ్ దట్ థింగ్స్. అంటే మనం ఇంకా మనం ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు రీడింగ్ లో మనం చెప్పుకుంటాం బిట్వీన్ ద లైన్స్, బియాండ్ ద లైన్స్. అంటే ఈ మనం చూస్తున్నటువంటి దిస్ ఫిజికల్ వరల్డ్, ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్ దాటి ఏదైతే మనం చూస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటాఫిజికల్. సో దిస్ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ కూడా మనకు ఇన్స్పైర్డ్ బై జాన్ డన్. యాక్చువల్లీ దిస్ క్వశ్చన్ మనకు మొన్న జరిగినటువంటి టీఎస్పీఎస్సీ జైల్ క్వశ్చన్ లో వచ్చింది. సో మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ ఎవరు పర్టికులర్ గా ఎవరు మెటాఫిజికల్ పోయిట్ అని చెప్పి, డ్రైడన్ ఎవరిని మెటాఫిజికల్ పోయిట్ అని అన్నాడు అని చెప్పేసి మనకు వచ్చింది. అండ్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ థామస్ హాబ్స్ పొలిటికల్ ట్రీటైజ్ లెవియాథన్ అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఈ ఏజ్ లో. అండ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మిల్టన్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ పోయిట్ ఆఫ్ దిస్ ప్యూరిటన్ ఏజ్. సో ఈ ప్యూరిటన్ ఏజ్ లో మిల్టన్ యొక్క ప్యారడైజ్ లాస్ట్. సో ఇక్కడ మన నోట్స్ లో జస్ట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాం, దాన్ని 1-2 సార్లు చదవండి. బట్ ఐ అడ్వైజ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ప్లీజ్ గో త్రూ విత్ ద ప్యారడైజ్ లాస్ట్ సమ్మరీ. మీరు గూగుల్ సమ్మరీ అయినా తీసుకోండి, గ్రేట్ సేవర్ సమ్మరీ అయినా తీసుకోండి, ఇంకేదైనా తీసుకోండి. అట్లీస్ట్ ఒక పేజ్ సమ్మరీని ప్లీజ్ గో త్రూ, మీ ఫోన్లో ఓపెన్ చేసుకొని చదివేయండి. సో తర్వాత నెక్స్ట్ టేబుల్ ఒకసారి చూస్తే మనం ఇది రేపు ఇవాళ టైం ఉంటే ఇవాళ కొంచెం ముందుకెళ్తాం, లేదంటే నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్లో తీసుకుంటాం. సో మనం ఇక్కడ 1660 నుంచి నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ఇక్కడ. సో దిస్ నియో క్లాసికల్ ఏజ్. ఇందాక ఆల్రెడీ మనం రినైజాన్స్ నుంచి ప్యూరిటన్కి వచ్చాం. సో ఇప్పుడు ప్యూరిటన్ నుంచి క్లాసికల్ ఏజ్కి వెళ్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ న్యూ క్లాసికల్. నియో మీన్స్ న్యూ. సో దిస్ న్యూ క్లాసికల్ ఏజ్ ఫ్రమ్ 1660 నుంచి 1785. సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ హిస్టారికల్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? చార్లెస్ టూ ఫ్రమ్ 1660 to 1685. నెక్స్ట్ జేమ్స్ 2 ఫ్రమ్ 1685 to 88. నెక్స్ట్ విలియం 3 అండ్ మేరీ 1689 to 1702 వరకు. సో ఇందులో ఈ నియో క్లాసికల్ ఏజ్ మనం ఎప్పటి వరకు అనుకున్నాం?
1660 to 1785 వరకు. అందులో ఇన్ ద పర్టికులర్ దట్ నియో క్లాసికల్ ఏజ్ మనం ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్ చూస్తున్నాం. 1660 నుంచి 1700 వరకు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్ లో ఏమొస్తుంది అంటే చూడండి ఒకసారి. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ థ్రోన్ బై చార్లెస్ II. మోనార్కీ వాజ్ రిస్టోర్డ్. వాట్ ఈజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్? అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్. సో దస్ వాట్ ఈజ్ రిస్టోర్డ్, ఏంటి రిస్టోర్ అయింది ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. సో ఇంతకు ముందు ప్యూరిటన్ ఏజ్ టైంలో 1649లో చార్లెస్ I సో దే ఎగ్జిక్యూటెడ్ చార్లెస్ I అండ్ పార్లమెంట్ వాజ్ ఇన్ ద ఫోర్స్. క్రామ్వెల్ ని పెట్టుకున్నారు కానీ పార్లమెంటే పూర్తిగా డామినెన్స్ లో ఉంటుంది. సో మళ్ళీ పార్లమెంట్ యొక్క డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత మొనార్కీ వాజ్ రీస్టరేటెడ్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రీస్టరేషన్ ఆఫ్ ద థ్రోన్ బై చార్లెస్ II. అంటే మళ్ళీ ఏంటి, మళ్ళీ మోనార్కిజం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే కింగ్ మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడు అనమాట. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిజిస్టరేషన్ ఆఫ్ ఏజ్. సో 1660లో మళ్ళీ చార్లెస్ II వస్తాడు. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజన్ క్రైసిస్. సో ఈ ఏజ్ లో 1685లో ఏంటి అంటే జేమ్స్ II వాజ్ మేడ్ కింగ్ బై డిజాల్వింగ్ పార్లమెంట్. సో పార్లమెంట్ ని డిజాల్వ్ చేసి జేమ్స్ II మళ్ళీ 1685లో కింగ్ అవుతాడు. లీడ్ టు అపోజిషన్ బిట్వీన్ విగ్స్ అండ్ టోరీస్. ఇక్కడ అగెనిస్ట్ కింగ్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ కాల్డ్ లిబరల్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ విగ్స్. ఇప్పటికీ కూడా టోరీస్, విగ్స్ అనే పార్టీస్ ఇప్పటికీ కూడా మనకి ఇంగ్లాండ్ లో ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నాయి. సో హూ ఆర్ ద లిబరల్స్ అంటే వాళ్ళు లిబర్టీ కావాలనుకునే వాళ్ళు. సో వాళ్ళు కింగ్ కి అపోజిట్ గా ఉండే వాళ్ళు లిబరల్స్. దోస్ లిబరల్స్ ఆర్ కాల్డ్ విగ్స్. సో ఎవరైతే కింగ్ కు సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు కన్జర్వేటివ్ మైండ్ తో ఉంటారు, అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ టోరీస్. సో లిబరల్స్, విగ్స్ అండి. లిబరల్స్, విగ్స్, కన్జర్వేటివ్ లో టీ వస్తుంది. సో టోరీస్. సో వాళ్ళు కన్జర్వేటివ్ మైండ్ తో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కంపల్సరీ అంటే కింగ్ ని సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట టోరీస్. ఇది టోరీస్ విగ్స్ మీద ఒకసారి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఈ ఎక్స్క్లూజన్ క్రైసిస్ ఏ ఏజ్ లో అంటే ఏ ఇయర్ లో ఉంది అనేది కూడా ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంకన్నింటికంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్. 1688. I think Keshav, if I was not wrong, this was the age the Pope was born, I think 1688. Yeah, in the year the Glorious Revolution, Alexander Pope was born. Am I right? Okay, చూద్దాం. సార్ విల్ షేర్. ఒకసారి చూసి ఒకసారి గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టుకేసాం. సో గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ 1688. William III was made king by parliamentarians by overthrowing James II. అంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ గా లేనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జేమ్స్ II ని మళ్ళీ పక్కకు జరిపేసి విలియం IIIని మళ్ళీ థ్రోన్ పైన కూర్చోబెట్టడం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ 1688. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అండి రాయల్ సొసైటీ. సో ఈ రాయల్ సొసైటీకి ఉన్నటువంటి హిస్టారికల్ ప్రామినెన్స్ ఏంటి అంటే 1662లో దిస్ రాయల్ సొసైటీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. మనకు తెలుసు చాలా యంగ్ ఏజ్ లో రాయల్ సొసైటీలో మెంబర్షిప్ వచ్చింది ఎవరికి, ఇండియన్ గ్రేట్ మ్యాథ్ 1662లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇంకొకటి ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఏజ్ లో ఎట్లయితే క్లోజర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ ఉందో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ క్లోజర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ వస్తుంది. బట్ ఇది ద కాజ్ అనేది వేరు. ఏంటి అంటే గ్రేట్ ఫైర్ రావడం ఒకటి, లండన్ లో గ్రేట్ ఫైర్ వస్తుంది 1666లో. అట్లాగే ప్లేగు అనేది దట్ వాజ్ డామినెంట్ ఎట్ దట్ టైం 1666. సో ద క్లోజర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ డ్యూ టు ప్లేగు డిసీజ్ తెలుసు కదా మనకు, ర్యాట్స్ వల్ల వచ్చేటువంటిది. సో డ్యూ టు ద ప్లేగు ఇన్ లండన్ థియేటర్స్ వర్ క్లోజ్డ్ అగైన్ ఇన్ 1666. సో మనకి ఇక్కడ 60 క్లోజర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ అని ఇస్తే రెండు కనుక ఇచ్చాడు అనుకోండి 1642, 1666. సో గ్రేట్ ఫైర్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఆ ఏజ్ లో క్లియర్ గా విత్ డేట్స్ తోటి మనం వెళ్తాం. September 2 to September 5 ఏ డేస్ అనేది కూడా ఒక్కొక్కసారి అడిగినటువంటిది. సో మనం గ్రేట్ ఫైర్ మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్ లో చెప్పుకుంటాం. 1666 లో గ్రేట్ ఫైర్ అండ్ ప్లేగు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇందులో లిటరరీ ఈవెంట్స్ కనుక చూస్తే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్ లో
restoration of church, restoration of theaters, and bullfighting, bear biting, sports, music, dance, drama, theater, everything was restored. In place of Latin, French influence was started by William III. ఇందాక మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి, జేమ్స్ 2ని తీసేసి విలియం 3ని కింగ్ గా చేశాం కదా. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు కూడా లాటిన్ అనేది డామినెంట్ గా ఉండేది, నౌ ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక నెక్స్ట్ రిస్టరేషన్ ఏజ్ లో రిస్టరేషన్ కామెడీ రిప్రజెంటెడ్ అప్పర్ క్లాస్ సొసైటీ. దట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బెన్ జాన్సన్స్ కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్. సో ఇప్పటిదాకా బెన్ జాన్సన్ కామెడీ ఆఫ్ హ్యూమర్స్ ప్లేస్ లో రిస్టరేషన్ కామెడీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏంటి, అప్పర్ క్లాస్ సొసైటీ పీపుల్ కోసం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఏజ్ లో ఇంపార్టెంట్ డ్రామాటిస్టులు ఎవరు అంటే, ఎందుకు మనకు థియేటర్ మళ్ళీ రీస్టోర్ అయింది కాబట్టి డ్రామాటిస్టులు వస్తారు కదా. విలియం వైషర్లీ అండ్ విలియం కాంగ్రీవ్, జార్జ్ ఎథర్జీ, దీస్ ఆర్ ద ఫేమస్ డ్రామాటిస్ట్ ఇన్ రిస్టరేషన్ ఏజ్. సో ఇక్కడే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ విమెన్ యాక్ట్రెస్ ఆన్ స్టేజ్. సారు ఇది వరకు 2-3 టైమ్స్ నేను విన్నాను సార్ చెప్పడం అనేది. సో బిఫోర్ దిస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్, no woman actress on the stage. సో ఇన్ షేక్స్పియర్ టైం, మార్లో, వాళ్ళందరి టైంలో కూడా విమెన్ రోల్ అనేది దట్ వాజ్ ప్లేడ్ బై యంగ్ టీనేజ్ బాయ్స్. బట్ హియర్ దిస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ యాక్ట్రెస్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఈజ్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్. ఇంకొకటి, ఉమెన్ రైటర్స్ కూడా ఇక్కడే ఎంటర్ అవుతూ ఉంటారు రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్ లో. Afraben is the first writer to earn a livelihood on writing. So తను రైటింగ్ కెరియర్ యాజ్ ఎ కెరియర్ గా, రైటింగ్ యాజ్ ఎ కెరియర్ గా స్టార్ట్ చేసినటువంటి విమెన్ రైటర్ ఆఫ్రాబెన్. అండ్ హీరోయిక్ డ్రామా వస్తుంది. సో దిస్ టర్మ్ వాజ్ కాయిన్డ్ బై డ్రైడెన్ ఫర్ హిస్ ప్లే ద కాంక్వెస్ట్ ఆఫ్ గ్రెనడా. సో ఈ కాంక్వెస్ట్ ఆఫ్ గ్రెనడా అనేటువంటి డ్రామా లోపల దిస్ టర్మ్ వాజ్ కాయిన్డ్ బై డ్రైడెన్. ద ఫస్ట్ హీరోయిక్ డ్రామా ఈజ్ ద సీజ్ ఆఫ్ రోడ్స్ బై డి అవెనెంట్. సో డి అవెనెంట్ రాసినటువంటి సీజ్ ఆఫ్ రోడ్స్, దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ హీరోయిక్ డ్రామా. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడే ద బర్త్ ఆఫ్ న్యూ ఇంగ్లీష్ ప్రోజ్. సో ఇంతకుముందు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఈ ప్రోజ్, ప్యాంప్లెట్, డైరిస్ట్లు, తర్వాత మనం టాట్లర్, ఐడ్లర్, ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడే ఎందుకు వస్తాయంటే, ఈ ఏజ్ లో రావడానికి గల కారణం ఏంటి పర్టికులర్ గా అంటే, ఇంతకుముందు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ బ్యాన్ అయినాయి అనుకున్నాం ఎక్కడ, ప్యూరిటన్ ఏజ్ లో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ప్యాంప్లెట్స్, న్యూస్ పేపర్స్, డైరీలు. సో దిస్ ఈస్ ద బర్త్ ఆఫ్ న్యూ ఇంగ్లీష్ ప్రోజ్, దట్ ఈస్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్. సో అక్కడ మనకు పబ్లిక్ మీటింగ్స్, కాఫీ హౌస్లు, ఇలాంటివన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ప్యాంప్లెట్స్ అన్ని కూడా, మనం ప్యాంప్లెట్స్ పంచినా అంటాం కదా, ప్యాంప్లెట్స్. సో ద ప్యాంప్లెట్స్ లిటరేచర్ ఫ్లరిష్డ్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజ్. అండ్ జాన్ ఎవెలిన్ అండ్ శామ్యుల్ పెపీస్ డైరీస్ కూడా ఈ ఏజ్ లోనే. సో శామ్యుల్ పెపీస్ అండ్ ఎవెలిన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరిస్ట్స్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓవరాల్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ లో కూడా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డైరిస్ట్, ముఖ్యంగా డైరీలు రాసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే జాన్ ఎవెలిన్ అండ్ శామ్యుల్ పెపీస్. ఈ రెండు పేర్లు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. వీళ్ళ డైరీలు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా రాశారు, పర్టికులర్ గా డేట్ కూడా చాలా సార్లు అడిగినటువంటిది. సో శామ్యుల్ పెపీస్ డైరీలో ఏం రాసుకుంటాడు, జాన్ ఎవెలిన్ డైరీలో ఏం రాసుకుంటాడు. దీస్ డైరీస్ వర్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద లేటర్ పీరియడ్ అండ్ వాళ్ళు కూడా దే రోట్ దోస్ డైరీస్ ఇన్ ద కోడ్ లాంగ్వేజ్. సో చాలా ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్, ఐ థింక్ 19th century దోస్ డైరీస్ వర్ డీకోడెడ్. ఆ డైరీ, ఎవెలిన్ డైరీ అనేది చాలా టిపికల్ డైరీ. సో దాన్ని నెక్స్ట్ సమ్ స్కాలర్స్ దే డీకోడెడ్ ఇట్. సో వెన్ వి ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ఏజ్ we will discuss those things very in detail. Yeah, I think overall గా ఈ రెండు ఏజెస్, రిస్టరేషన్ ఏజ్ అండ్ మనం ప్యూరిటన్ ఏజ్, ఇది దీని యొక్క ఓవరాల్ సినాప్సిస్. అసలు ఏంటి అసలు, వై దిస్ ప్యూరిటన్ ఏజ్, వై దిస్ రిస్టరేషన్ ఏజ్, వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దోస్ ఏజ్, why this drama theater was restored in the next age. Yeah, thank you Keshan. Could you please go to our class, Puritan Age. Yeah, that is page 104. Keshav, go to page 104. Many of our friends unknowingly they say that
Go to page number 104. That was quite wrong. Go to page 104. Yeah, we are going to the page. We are not going to that particular number. Yeah, okay. Already we discussed those important ages. Jacobean age, the age of James I. Yeah, next Caroline age, the age of Charles I. And Commonwealth age, that is Puritan interregnum. Yeah, ఇందాక మనం ఆల్రెడీ టేబుల్లో చూసాం 1649 to 1660 Puritan interregnum. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కేశవ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇందాకే ఇంపార్టెంట్ పోయిట్స్ ఏమనుకున్నాం, ఒకరు స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్, నెక్స్ట్ కవాలియర్ పోయిట్స్ అండ్ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్. మనం ఈ మూడు డివిజన్ చూసుకోవాలి కంపల్సరీ. ఓకే, సో దీస్ స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్, యా ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ వర్డ్ దే స్పెన్సర్ వాళ్ళను ఇన్స్పైర్ చేశాడు కాబట్టి దే ఆర్ స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్. దీస్ స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్ దే ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ స్పెన్సర్. ఎవరు మరి వీళ్ళు 5 members? సో దిస్ వాజ్ ఎ కోడ్. Flee with brown drum. We know flee means run. So run with brown drum. Flee with brown drum. అంతే, మీకు ఒక్క కోడ్ గుర్తుంటే సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై హూ ఆర్ స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్. Flee with brown drum. Flee. First flee is Giles Fletcher. Second flee is Phineas Fletcher. They are brothers. Next third one is with means George Wither. And next Brown. So Brown means William Browning. Next Drum means William Drummond. Okay, yeah, let us go to the individual authors. So these Spenserian poets, they are 5 in number. First one is Giles Fletcher. So the Giles Fletcher and Phineas Fletcher, they are brothers. So they are the sons of the Giles Fletcher the elder. So their father was also a poet. So they are the brothers of they are the sons of the Giles Fletcher. First one is Giles Fletcher. His important work is the Christ's Victory and Triumph. Christ's Victory and Triumph. So this Giles Fletcher work, Christ Victory and Triumph, this was very greatest religious poem after William Langland's Piers Plowman. So William Langland's యొక్క Piers Plowman తర్వాత the most great religious poem ఏంటి అంటే Christ Victory and Triumph. This was written by Giles Fletcher. Next సెకండ్ వన్, ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, ఈ ఏజ్ అంతా కూడా రిలీజియస్ పోయట్రీ అండ్ పెసిమిస్టిక్ పోయట్రీ, సాడ్ పోయట్రీ, మెలాంకలీ పోయట్రీ. సో దట్స్ వై రిలీజియస్ పోయట్రీ. నెక్స్ట్ ద పర్పుల్ ఐలాండ్, ద ఫినియాస్ ఫ్లెచర్స్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటి అంటే ద పర్పుల్ ఐలాండ్ ఆర్ ద ఐజిల్ ఆఫ్ మెన్. సో దిస్ పర్పుల్ ఐలాండ్ ఆర్ ఐజిల్ ఆఫ్ మెన్, this is a best known allegorical work. అన్నీ కూడా ఇందులో we can see more allegories. ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఏం కావు. సో ది పర్పుల్ ఐలాండ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పర్పుల్ ఐలాండ్, దిస్ వాజ్ రిటన్ బై ఫినియాస్ ఫ్లెచర్. నెక్స్ట్ జార్జ్ విదర్, ఆల్రెడీ ఫ్లీ విత్ బ్రౌన్ డ్రమ్, విదర్. సో ద విదర్ ఈజ్, జార్జ్ విదర్ ఈజ్, ఈయన ఏంటి అంటే అన్నీ కూడా hymns and songs of church. This is the first hymns book in English. So మనం చదివే వాళ్ళు కొంతమంది హైమ్ అని కూడా చదువుతారు. సో ఫస్ట్ hymns and songs of church, the first hymns book in English. Who is the writer of this first hymns book in English? George Wither. So George Wither's work, the hymns and songs of church, that is a very important work. Next William Browning or William Brown. So William Brown's important work ఏంటి అంటే ఒకటి the Britannia's Pastorals. That was written about nature. This William Brownie's Britannia's Pastorals, that was written about nature in heroic couplets. Next Shepherd's Pipe.
Shepherd's Pipe is another important poem of William Browning. One of the sweetest pastorals written in the world. So one of the sweetest pastorals written by William Browning. This was said by Neil, critic of Browning. So Neil ఏమంటాడంటే స్వీటెస్ట్ pastoral writer in the world is William Browning. And ఇంకొకటి History of Scotland. This famous work was by William Drummond. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, స్పెన్సరియన్ పోయిట్స్ ఎవరు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్లెచర్, విదర్, బ్రౌనీ అండ్ డ్రమండ్. ఇందులో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ హిమ్న్ బుక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఒకటి, హిమ్స్ అండ్ సాంగ్స్ ఆఫ్ చర్చ్ ఒకటి, అండ్ పర్పుల్ ఐలాండ్ అనేటువంటిది ఒక ఇంపార్టెంట్ వన్. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు కరోలిన్ పోయిట్స్ ఆర్ కెవాలియర్ పోయిట్స్. ఇది చాలా 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 సార్లు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, హూ ఈజ్ ఎ కెవాలియర్ పోయిట్ ఇన్ ద గివెన్ 4 ఆప్షన్స్. 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. మన కెవాలియర్ పోయిట్స్ లోపల ఒక్కరే ఉంటారు అందులో. లేదా 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, హూ ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు కెవాలియర్ పోయిట్స్. ఇది ఒకటి. ఇట్లా చాలా సార్లు మెనీ టైమ్స్ దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్, హూ ఈజ్ నాట్ ఎ కెవాలియర్ పోయిట్ ఇన్ ద గివెన్ ఫాలోయింగ్ అండ్ హూ ఈజ్ ఎ కెవాలియర్ పోయిట్ ఇన్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్. సో దానికి కూడా మళ్ళీ మనం వెనకాల కోడ్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ వి విల్ సీ దట్ కోడ్. సో దీస్ కెవాలియర్ పోయిట్స్ ఆర్ కరోలిన్ పోయిట్స్, దే ఆర్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ చార్లెస్ వన్. ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో చార్లెస్ వన్ని లాటిన్లో మనం కరలిన్ అన్నాము, సో కరలస్ అన్నాము. సో దే ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ బెన్ జాన్సన్, associated with the court of Charles I during English civil wars. These poets are called as the sons of Ben Jonson. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో హూ ఈజ్ నాట్ ఎ సన్ ఆఫ్ బెన్ జాన్సన్ ఆర్ దీస్ 4 పోయిట్స్. ఆ 4 పోయిట్స్ ఇచ్చేసి ఎవరు ఇందులో సన్స్ ఆఫ్ బెన్ జాన్సన్ కాదు అంటాడు, హూ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సన్ ఆఫ్ బెన్ జాన్సన్ అంటాడు. మనకు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దే ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ బెన్ జాన్సన్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ sons of Ben Jonson. Okay, who are these 4? Robert Herrick and Thomas Carew and John Suckling, and next 4th one is Richard Lovelace. So already sir is showing us the code. Cavalier poets code enti ante, Suckling loves her carefully. Suckling loves her carefully. Cavalier poets ante. So Suckling and next one Lovelace and her means Eric and carefully means Carew. So these four poets are called Cavalier poets. They are inspired from Ben Jonson. So these Cavalier poets or Caroline poets are called as the sons of Ben Jonson. Okay. ఒకసారి చూద్దాం ఏమేమి రాశారు మరి రాబర్ట్ హెరిక్. ఎస్పరైడ్స్ అండ్ నోబుల్ నంబర్స్. ఎస్పరైడ్స్ అండ్ నోబుల్ నంబర్స్. సో దీస్ ఎస్పరైడ్స్ అండ్ నోబుల్ నంబర్స్, దిస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ సెక్యులర్ పోయమ్స్. ఇందులో ఒకటి లిటనీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పోయం ఇన్ దిస్. లిటనీ, LITANY. లిటనీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పోయం. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎస్పరైడ్స్ అండ్ నోబుల్ నంబర్స్. నెక్స్ట్ దిస్ పోయమ్స్ ఇంకేమున్నాయి క్యారూస్ హెరిక్ పోయమ్స్ అంటే కొరినాస్ మెయిన్, నెక్స్ట్ గ్యాదర్ ఏ రోజ్ బర్డ్స్ వైల్ ఏ మే, అంటే లాటిన్ రిలేటెడ్ టైటిల్. టు ద వర్జిన్స్ టు మేక్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్, గ్యాదర్ ఏ రోజ్ బర్డ్స్ వైల్ ఏ మే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే 2 daffodils. సో ఇందులో మనకి ఈయన వర్క్స్ పెద్దగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పనేం లేదు. So Robert Herrick is a Caroline poet. Next, 2 daffodils. Daffodils we know William Wordsworth, but 2 daffodils is Herrick's. Next, Thomas Carew. So Thomas Carew important ఏంటి అంటే ఇక్కడ is the inventor of love poetry. Is the inventor of love poetry. His poems were addressed to fictional mistress Celia. This whose poems were addressed to Celia, or Thomas Carew's poems were addressed to a fictional character or fictional mistress, Celia, Delia, Julia or Maria. So even అయ్యొచ్చు.
సో క్యారు ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తూ రాశాడు? థామస్ క్యారోస్ పోయిటరీ, హిస్ పోయమ్స్, those poems were addressed to fictional mistress Celia. So his most famous love songs, Ask Me No More, Where Love Bestows. This is a poem. Ask me no more, where love bestows. Next, he that loves a rosy cheek. He that loves a rosy cheek. These are famous songs. So he is a love songs writer. He wrote love poetry. And one more, another longest poem of Caro. మనం ఇంకొకటి థామస్ క్యారో ఒక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పోయం కూడా జస్ట్ రాసుకోండి. ర్యాప్చర్ అనేటువంటిది, ర్యాప్చర్, RAPTURE, ర్యాప్చర్. సో a rapture is the best and longest poem of Caro. So these 3 poems గుర్తుంచుకోవాలి. Caro అంటే లవ్ పోయిటరీ, అండ్ ఫిక్షనల్ మిస్ట్రెస్ సెలియా, ఒకటి ర్యాప్చర్ పోయం, అండ్ ఆస్క్ మీ నో మోర్, వేర్ లవ్ బెస్టోస్, హీ దట్ లవ్స్ ఏ రోజీ చెక్. లవ్ పోయిటరీ, ర్యాప్చర్ ఒక పోయం. దిస్ ఈజ్ థామస్ క్యారో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, జాన్ సక్లింగ్. జాన్ సక్లింగ్, a ballad upon wedding. Ballad upon wedding. This is only romance in his lifetime. జాన్ సక్లింగ్ రాసినటువంటి ఓన్లీ రొమాంటిక్ పోయం, ఓన్లీ రొమాన్స్, బలాడ్ అపాన్ వెడ్డింగ్. సో దట్ వాస్ ద ఓన్లీ రొమాన్స్ పోయం, రొమాంటిక్ పోయం ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్. సో నాట్ ఇన్ రొమాంటిక్ స్టైల్, దట్ వాజ్ ఎ రొమాన్స్ అంతే. నెక్స్ట్, అకౌంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ బై రీజన్. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోజ్ వర్క్. అండ్ ఇంకొకటి అగ్లారా, దట్ ఈజ్ ఎ ప్లే. సో ఇవన్నీ కూడా మైనర్ వర్క్సే. సో ఇవి పెద్దగా మనకి ఏం అవసరం లేదు. అండ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఎవరివంటే రిచర్డ్ లవ్లెస్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇందులో. అంటే ఈ వర్క్ ఎవరిది అని అడిగితే ఓన్లీ లవ్లెస్ వర్క్స్ అడుగుతాడు. ఏంటి లవ్లెస్ వర్క్స్ అంటే, టు లుకాస్టా అండ్ టు ఆల్థియా ఫ్రమ్ ప్రిజన్. టు లుకాస్టా గోయింగ్ టు ద వార్స్. నెక్స్ట్, టు ఆల్థియా ఫ్రమ్ ప్రిజన్. Those 2 poems are very, very important poems of Richard Lovelace. So in this to Althea from prison, in this particular to Althea from prison, the famous quoted line, stone walls don't a prison make, nor iron bars a cage. So stone walls do not make a prison, nor iron bars a cage. This important line was written by Richard Lovelace in his famous poem to Althea from prison. Simple ga, stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage, is a line written by, or this was in whose poems? Every poems lo untundani adugutaru. So this is stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage, that was written by Richard Lovelace in his poem to Althea from prison. To Althea, Althea, to Althea from prison. So again I am giving you the code. Cavalier poets code enti, Suckling, Lovelace, Herrick, Caro. Suckling loves her carefully. They are the sons of Ben Jonson, and the important thing, they are the sons of Ben Jonson. Next, already we completed Spenserian poets, Cavalier poets. Now the important poets, metaphysical poets. The term metaphysical was first used by Dryden. Yeah. So, and further extended by Dr. Johnson. ఎక్కడ మరి ఫస్ట్ ఎవరు యూజ్ చేశారు? డ్రైడన్ దిస్ టర్మ్ మెటాఫిజికల్, నాట్ మెటాఫిజికల్ పోయెట్స్. ద టర్మ్ మెటాఫిజికల్ వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ బై డ్రైడన్. డ్రైడన్ యూజ్డ్ ద ఫ్రేజ్ హీ అఫెక్ట్స్ ద మెటాఫిజిక్స్. He affects the metaphysics. Who affects the metaphysics? John Donne affects the metaphysics. So Dryden used the phrase to describe Donne's poetry in discourse connecting satire. So they wanted to show their learning, hence their poetry is intellectually rigorous with full of conceits. So metaphysical conceits
So what are these metaphysical concepts or comparisons? Concept means comparison. So beyond the physical world, in their poetry, they wrote about many things. Those are beyond our thinking. So our physical world kante beyond ga rastaru kabatte their poetry is very rich poetry and high in serious in thinking. గ్రేట్ పోయిటరీ అంటారు, అందుకే మెటాఫిజికల్ పోయిటరీని. అందుకే డ్రైడన్ ఏం చేశాడు అంటే హీ యూజ్డ్ దట్ ఫ్రేజ్, హీ అఫెక్ట్స్ ద మెటాఫిజిక్స్ అని జాన్ డన్ అంటాడు. సో జాన్ డన్ అంటేనే మనకు ఒకటే గుర్తుకు రావాలి. సో మెటాఫిజికల్ పోయిట్. నెక్స్ట్ హీ అఫెక్ట్స్ ద మెటాఫిజిక్స్ అని మనల్ని డ్రైడన్ యూజ్డ్ దట్ ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ హూ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండెడ్ బై డాక్టర్ శామ్యుయల్ జాన్సన్, నాట్ బెన్ జాన్సన్, Dr. Samuel Johnson. So Dr. Samuel Johnson used this in his essay on Abraham Cowley. So already we know that Dr. Johnson. So Dr. Johnson wrote lives of eminent English poets. So lives of poets simply. So simply Dr. Johnson work the life of poets, about 52 poets. I think already this was covered, Keshav. Already this was completed in previous class. No. So in the next class, okay. In the next class we will get. I think in the beginning introduction lo kuda kale ayindemo maybe. Dr. Johnson gurinchi. Yeah. Next class lo cheppundam manam. So Dr. Johnson used it in his essay on Abraham Cowley. ఇక్కడే చెప్తాను ఆ పాయింట్. మళ్ళీ వి విల్ రిపీట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా మళ్ళీ ఎవరు తీసుకుంటే వాళ్ళు రిపీట్ చేస్తారు. సో డాక్టర్ జాన్సన్ రోట్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్. హీ రోట్ 52 పోయిట్స్ లైవ్స్. 52 పోయిట్స్ యొక్క లైవ్స్ గురించి హీ రోట్ ఇన్ దట్ వర్క్, లైవ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్. దట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై విచ్ పోయిట్? ద లైవ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్. ద ఫస్ట్ పోయిట్ ఇన్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ ఈజ్ అబ్రహం కౌలీ. So Abraham Cowley is the first poet in Dr. Johnson's lives of poets, and that the Dr. Johnson's lives of poets was arranged in the chronological order of the poets' deaths. Generally, ఏ వర్క్ లోనైనా కూడా మనకు generally if we see any work, that work was chronologically ordered with the order of birth. But Dr. Johnson wrote his lives of poets with the chronological order of the deaths of the poets. So the Abraham Cowley is the first poet in his lives. So ఈ అబ్రహం కౌలీ లైఫ్ గురించి రాసేటప్పుడు he used that word మెటాఫిజికల్ అనేది ఫర్దర్ గా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాడు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ wrote the essay The Metaphysical Poets. Who wrote this? T.S. Eliot. Yesterday or day before yesterday, you had completed T.S. Eliot's poetry. So he wrote an essay on the metaphysical poets. Next, ఎవరుంటారు మరి మెటాఫిజికల్ పోయిటరీ లోపల అంటే ఫస్ట్ ద ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ జాన్ డన్. సో జాన్ డన్, okay, Tabitha ma'am, I think my voice was blurring, I think. Okay, I want to repeat that. Abraham Cowley, who is Abraham Cowley? Abraham Cowley is the first poet in Dr. Johnson's lives of poets. Dr. Johnson wrote very important works. One is English dictionary and another work is lives of poets. The lives of poets consisted 52 poets. That is biographies, I think. 52 poets biographies Dr. Johnson wrote in the lives of poets. So ఈ lives of poets లో the first work ఎవరిది? 52 poets ని chronological order, death of order లో రాశాడు కదా. ఫస్ట్ వర్క్ ఎవరు అంటే, ఫస్ట్ పోయిట్ ఎవరు లైఫ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ లో అంటే అబ్రహం కౌలీ. సో ఆ అబ్రహం కౌలీని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఈ మెటాఫిజికల్ అనేటువంటి ఈ టర్మ్ ని ఫర్దర్ ఎక్స్టెండెడ్ గా యూజ్ చేస్తాడనమాట ఎవరు? డాక్టర్ జాన్సన్. నెక్స్ట్, జాన్ డన్, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద మెటాఫిజికల్ స్కూల్ ఆఫ్ పోయిట్రీ, అండ్ హీ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ద
metaphysical poets. Next, Isaac Walton wrote the biography of John Donne. John Donne lopala Isaac Walton is the important biographer. So he wrote the biography of John Donne. ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ కనుక నేను చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ మనకు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 7 వర్క్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఆఫ్ జాన్ డన్. సో ద ఫస్ట్ వర్క్ ఏంటి అంటే an anatomy of the world of the progress of the soul. An anatomy of the world of the progress of the soul. So these are the poems written in the memory of Elizabeth Drury. So John Donne wrote these anatomy of the world of the progress of the soul. So these poems wrote in the memory of Elizabeth Drury. John Donne wrote his poems in the memory of Elizabeth Drury. This anatomy of the world. Next, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్ ఏంటి అంటే సాంగ్స్ అండ్ సానెట్స్. సో songs and sonnets. So these songs and sonnets, a collection of love poems. So what are those songs and sonnets? Air and Angels, a nocturnal upon Saint Lucy Day. This is a Saint Lucy Day poem. This is very important. This was in his songs and sonnets collection. Next, a valediction. The subtitle is Forbidding Mourning. A valediction, Forbidding Mourning. Next, Good Morrow. And another poem is The Flea. And another poem is The Canonization. And the next poem is To His Mistress, Going to Bed. To His Mistress, Going to Bed. So these are the collection of songs and sonnets. Now I am repeating other again. Important poems in the songs and sonnets. Enti, Air and Angels. Air and Angels. Nocturnal upon Saint Lucy Day. Next, Valediction, Forbidding Mourning, The Good Morrow, The Flea, The Canonization, To His Mistress, Going to Bed. I think the canonization was in many of university books in PG syllabus. John Donne's canonization. So I think మీకు అందరికీ గుర్తుండొచ్చు. The canonization is a poem that was prescribed in PG syllabus in many universities. Okay. Yes, sir. Yeah. ఇంకొకటి ఇందులో వచ్చే క్వశ్చన్ ఎక్కడ అంటే జాన్ డన్ పోయిటరీలో నుంచి ఈ పర్టికులర్ సాంగ్స్ అండ్ సానెట్లో నుంచి which was not a poem of John Donne. Simple ga valediction, Saint Lucy Day, The Good Morrow, next Flea, Canonization. ఏవో 4 ఇస్తాడు. ఒకటి జాన్ డన్ కాకుండా అదర్ పోయిటరీ యొక్క వర్క్ ఒకటి ఇస్తాడు. సో ఇంకొకటి టు హిస్ మిస్ట్రెస్ గోయింగ్ టు బెడ్ అనేటువంటిది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోయం. ఇన్ దిస్ పోయం he compared the his girlfriend's kiss with exploration of America. చూడండి, అంటే అంత ఫిజికల్ లైఫ్కి బియాండ్కి వెళ్ళి కంపారిజన్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ మెటాఫిజికల్ కన్సీట్. సో హీ కంపేర్డ్ ద కిస్ విత్ ఎక్స్ప్లరేషన్ ఆఫ్ అమెరికా. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పోయమ్స్ ఇన్ సాంగ్స్ అండ్ సానెట్స్. నెక్స్ట్, హోలీ సానెట్స్. These are the religious poems. So these songs and sonnets are a collection of love poems. These are all love poems. Canonization, Valediction, Good Morrow, Air and Angels. Next, Holy Sonnets is another religious poems collection. So particularly, please write down in your notebooks or in your text. So Holy Sonnets are 19 sonnets. Total, the number of Holy Sonnets are 19. Total is 19. Yeah, a very important one is the 17th sonnet was on his wife's death. He wrote this 17th Holy Sonnet on his wife's death. Okay, Holy Sonnets are total 19. Next, a hymn to Good the Father. The hymn to Good the Father or hymn to Good the Father, that was a religious poem. Next, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే
Biothanatos. Biothanatos. This poem was written. This Biothanatos was written in the defense of suicide. And next one, the pseudo-martyr or Ignatius is conclave. This is an anti-Catholic poem. Next, sermons. So he wrote some sermons also. The death's duel was the finest sermon. Okay, yeah. Next, so మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఏంటి అంటే Anatomy of the World. This was written in the memory of Elizabeth Drury. Elizabeth Drury. John Donne wrote in the memory of Elizabeth Drury. Which poem? An Anatomy of the World of the Progress of the Soul. Next, important songs and sonnets లో important poems చెప్పుకున్నాం మనం ఏంటి? Valediction and Air and Angels, Nocturnal upon Saint Lucy Day, and Good Morrow, The Flea, The Canonization, To His Mistress Going to Bed. Next, Holy Sonnets, those are 19 in the number, and the 17th sonnet was written on the memory of his wife's death. Next, Hymn to Good the Father, and Biothanatos, again, defense of suicide. Next important work ఏంటి అంటే Pseudo-martyr. Pseudo-martyr, Ignatius is conclave. This is anti-Catholic poems collection. That was very, very important thing. Important poem. Next, some sermons he wrote. The death's duel was the finest sermon. Next, ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కోట్ ఒకటి అండి. He wrote some meditations also, meditation 18, 19th. The famous quote ఏంటి అంటే John Donne, for God's sake, hold your tongue and let me love. And next, no man is an island. మనకు no man is an island. Many times this was quoted. No man is an island. And next, for God's sake, please hold your tongue and let me love. These two famous quotes from Meditation 17. These are the quotes of John Donne. No man is an island, and for God's sake, hold your tongue and let me love. Next. Okay, the next important second important poet in metaphysical poets, George Herbert. So George Herbert poetry, yeah, if we are observing the Herbert's poetry, the Temple. So the Temple is an important collection of poems of Herbert. So the Temple inspired John Bunyan's Pilgrim's Progress. So John Bunyan's Pilgrim's Progress was inspired by George Herbert. Next, The Pulley. The Pulley is a best known poem. His famous line, my lines and life are free as the road. My lines and my life are free as the road. So like the road, his lines and life are the very free. So this famous line was very important. Already on metaphysical poetry lo, already as we learned two important quotes of John Donne. For God's sake, hold your tongue and no man is an island. These two famous quotes are from John Donne. Now the Herbert work, the Temple and the Pulley. And Herbert's important quote, famous line, my lines and life are free as the road. Next. One more important item I want to share with you. Yeah, this George Herbert was known as the saint of metaphysical poets. Please write down. The saint. He is the saint of metaphysical poets. George Herbert. George Herbert was known as the saint of metaphysical poets. Yeah. Next important poet in the metaphysical poetry, Richard Crashaw. Richard Crashaw.
So this Richard Crashaw, so his hymns to Saint Teresa and the Flaming Heart, these two are very important. Richard Crashaw's works, hymns to Saint Teresa and Flaming Heart. The Flaming Heart and hymns to Saint Teresa are from Richard Crashaw. And one more work is The Temple is the work of George Herbert. Now Steps to the Temple. The Steps to the Temple was written by Richard Crashaw. So the Richard Crashaw's works, Hymns to Saint Teresa and the Flaming Heart. Next, Steps to the Temple. Okay. Next, important metaphysical poet, Henry Vaughan. హెన్రీ వాన్, ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ద రిట్రీట్ అండ్ సిలెక్స్ సింటిలియన్స్. ద సిలెక్స్ సింటిలియన్స్ ఈజ్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలీజియస్ పోయమ్స్ బై హెన్రీ వాన్ అండ్ ద రిట్రీట్. Why this retreat was very, very important? This retreat was compared with Wordsworth Immorality Ode. The Intimations of Immorality Ode undi kadandi. The Immorality Ode, the retreat was compared to Immorality Ode of Wordsworth. So he was regarded as the forerunner of Wordsworth. So Henry Vaughan ni forerunner of Wordsworth antaru. Ante so ఈ రిట్రీట్ పోయం అండ్ ఇమ్మరాలిటీ ఓడ్ రెండు కూడా సేమ్ అంటే ఒకలాగా ఉండేటువంటి పోయమ్స్ అన్నమాట. అందుకే సో దిస్ హెన్రీ వాన్ ఆఫ్ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ was compared with the romantic poet of Wordsworth. So Wordsworth యొక్క రొమాంటిక్ వర్క్ ఇమ్మరాలిటీ ఓడ్ తోటి కంపేర్ చేయబడ్డటువంటి పోయం ఏది అంటే ద రిట్రీట్. అండ్ సిలెక్స్ సెంటిలియన్స్ వాజ్ అనదర్ పోయం ఆఫ్ హెన్రీ వాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆండ్రూ మార్వెల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈయన వర్క్స్ మూడు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హీ వాజ్ ద మిల్టన్ అసిస్టెంట్. సో ఇది మనకు పెద్ద అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ వర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇఫ్ మిల్టన్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ అండ్ హెర్రిక్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ మార్వెల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ పోయిట్ ఆఫ్ ద ఏజ్. సో ద ఇంపార్టెంట్ లైన్ చూడండి. ఇఫ్ మిల్టన్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్, డాష్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ డాష్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ పోయిట్. అంతే, మనం చేయలేకపోతాం. సో ఇఫ్ మిల్టన్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్, who is the most popular? Herrick is the most popular. And who is the most attractive poet? Andrew Marvell is the most attractive poet. So when it comes to Andrew Marvell, to his coy mistress, that is the best of his poems. And what is the meaning of coy? To his coy mistress was written by Andrew Marvell. And what is the meaning of coy? This was repeatedly asked in UGC net, not in TS set. This question was asked in UGC net. What is the meaning of coy in to his coy mistress? Coy means shy or hesitant mistress. So the best of his poems is to his coy mistress, Andrew Marvell. And many times in the matching also, to his coy mistress was given in side A, Andrew Marvell is given in side B. So we have to match those things. Best of his poems. And in one of the net bit, two rivers. Which two rivers were mentioned in to his coy mistress? So the two rivers, Ganges and Humber. Ganges and Humber. Those two rivers were mentioned in his to his coy mistress. And his vegetable love and all those things were there in the to his coy mistress. Yeah. Next one, next poem of Andrew Marvell, Ode upon Cromwell's Return from Ireland. So the second important poem of Andrew Marvell is Ode upon Cromwell's Return. So this Ode upon Cromwell's Return from Ireland, this is an Horatian ode. Simple. Andrew Marvell's Ode upon Cromwell's Return was Horatian Oda, next ఇంకొకటి పిండారిక్ ఓడా, ఇలాంటివి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో క్రామ్వెల్ రిటర్న్ ఆడ్ ఏంటి అంటే దట్ వాజ్ Horatian style.
that was written by Andrew Marvell. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వర్క్ కూడా ఉంది. సో ద rehearsal. So this rehearsal transposed. So the rehearsal ever the Andrew Marvell. So this was an attack on Samuel Parker. So this rehearsal transposed is an attack on dash. This was also asked in previous exams. So Andrew Marvell is very important because of three things. One is the code. If Milton is the greatest, who is the most popular and the most attractive? Eric is the most popular and the most attractive is Andrew Marvell. So to his coy mistress, and coy means shy, and two rivers Ganges and Humber, those are mentioned in this his poem, and vegetable love, that was also mentioned in his poem. So odd upon, అంటే coy mistress means she was very shy, ఆమెతో ఏం మాట్లాడలేదు. సో వెజిటేబుల్ లవ్, ఈ రివర్స్ రెండు అన్ని కూడా మెన్షన్ చేస్తూ రాస్తాడు. వెరీ సింపుల్ పోయం, యూ కెన్ రీడ్. అండ్ ఓడ్ అపాన్ క్రామ్వెల్స్ రిటర్న్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ద రిహార్సల్, దట్ వాజ్ అటాక్ అండ్ శామ్యుల్ పార్కర్. నెక్స్ట్ ఎడ్మండ్ వ్యాలర్. So this Edmund Waller, he was known as the father of closed couplet. Very important అండి ఇది. సో who is the father of closed couplet? మనం ఏం చేస్తాం, క్లోజ్ గా వాల్ కట్టుకుంటాం కదండి. మన ఇంటిని అంతా క్లోజ్ చేస్తూ we built a wall. So please put a code. So closed wall. So closed couplet is Waller. So Edmund Waller is the father of closed couplet. So in రెండు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఒకటి గో లవ్లీ రోజ్ is a famous lyric. This is his famous lyric. And next one is to the king upon his majesty's happy return. This was written after restoration. ఈ poem కూడా after 1660 this was written. So after restoration, so to the king upon his majesty's happy return. So though he belongs to metaphysical poet and though he belongs to this Puritan age, in ending, అంటే ఎండింగ్ లో రాసినటువంటిది, రిజిస్టరేషన్ అయిన తర్వాత రాసిన పోయం ఏంటి అంటే, టు ద కింగ్ అపాన్ హిజ్ మెజెస్టీస్ హ్యాపీ రిటర్న్. రిజిస్టరేషన్ మీన్స్ రిటర్న్ ఆఫ్, మనం మళ్ళీ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత, చార్లెస్ టు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత రాసినటువంటి పోయం ఇది. మొనార్కీ రిజిస్టరేషన్ అయిన తర్వాత. సో దిస్ టు ద కింగ్ అపాన్ హిజ్ మెజెస్టీస్ హ్యాపీ రిటర్న్, that was written by Edmund Waller. And చెప్పాను నేను మీకు, closed wall. So closed couplet, the father of closed couplet is closed wall, Waller, Edmund Waller. So go lovely rose and to the king upon his majesty's happy return. Yeah, already we discussed Abraham Cowley. Abraham Cowley is also one of the metaphysical poets. That's why Johnson mentioned in Abraham Cowley's life as metaphysical poet. So Dr. Johnson began his lives of poets with Abraham Cowley. So this Abraham Cowley is the last of the metaphysical poet. He is the last of the metaphysical poet and the first of the moderns. So now moderns lo first anamata, metaphysical lo last Abraham Cowley. మనం ఆల్రెడీ ఎడ్మండ్ వ్యాలర్ కూడా, హీ రోట్ ఆఫ్టర్ రిజిస్టరేషన్. దిస్ ఎడ్మండ్ వ్యాలర్ అండ్ అబ్రహం కౌలీ. సో దీస్ ఆర్ ద పయనీర్స్ ఆఫ్ ద న్యూ క్లాసిసిజం. సో వాళ్ళు క్లాసిసిజం కి పయనీర్స్ అండి. సో దే కమ్ బిట్వీన్ రినైజాన్స్ అండ్ క్లాసికల్ ఏజ్. సో క్లాసికల్ ఏజ్ కి తర్వాత రినైజాన్స్ ఏజ్ కి బిట్వీన్ లో వచ్చేటువంటి వాళ్ళే దీస్ ఎడ్మండ్ వ్యాలర్ అండ్ అబ్రహం కౌలీ. సో మనం ఇక్కడ ఎడ్మండ్ వ్యాలర్ అండ్ అబ్రహం కౌలీ దగ్గర రాసుకోవచ్చు ఏమని అంటే, they stand between Puritan age and restoration age. Okay, so what are the important works of Abraham Cowley? So Abraham Cowley అంటే ఒకటి దేవదాస్ గుర్తుంచుకోండి, డేవిడీస్. సో మీరు మనం దేవదాస్ గుర్తుంచుకుందాం. Abraham Cowley is the first poet in Dr. Johnson's lives of poets. So this Davideis, it is his religious epic that was unfinished epic written by Abraham Cowley is Davideis. So next the Mistress, that was a collection of poems. Okay, this is all about the metaphysical poets. So మనం ఎవరెవరిని డిస్కస్ చేసుకున్నాం metaphysical poets అంటే, yeah, we discussed so next we discussed George Herbert and we discussed Richard Crashaw and Henry Vaughan and Andrew Marvell and Edmund Waller and Abraham Cowley. So these are
మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్. నెక్స్ట్ మనకి ఇందులో ప్యూరిటన్ ఏజ్లో వచ్చేటువంటి ద గ్రేటెస్ట్ పోయిట్ ఎవరు అంటే జాన్ మిల్టన్. దట్స్ వై దిస్ ఏజ్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏజ్ ఆఫ్ మిల్టన్. ప్యూరిటన్ ఏజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏజ్ ఆఫ్ మిల్టన్. సో మిల్టన్, he was a blind poet. So he was born in 1608. He lost his eyesight in 1652. సో అంటే 1652 తర్వాత వచ్చేటువంటి వర్క్స్ అన్ని కూడా సో అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ వర్క్స్ ఉంటాయి అన్ని కూడా. సో నెక్స్ట్ 1652 he lost his sight. He was born on December 9th, 1608. So this was asked in previous exams also. So what was the birth anniversary or birth date of John Milton? Because English మొత్తం టోటల్గా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లోనే he was the greatest poet. అండ్ షేక్స్పియర్, మిల్టన్, వర్డ్స్వర్త్, ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ కీట్స్, ఇలాంటి వాళ్ళని మనం కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్. సో హీ వాజ్ బార్న్ ఆన్ డిసెంబర్ 9. తెలంగాణ అనౌన్స్మెంట్ డే గుర్తుంచుకోండి ఎవరిని, జాన్ మిల్టన్. అండ్ దట్ వాజ్ మై బర్త్డే ఆల్సో. సో December 9th ఈజ్ ద బర్త్డే ఆఫ్ జాన్ మిల్టన్. అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఎడ్వర్డ్ కింగ్, దిస్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మిల్టన్స్ ఫ్రెండ్ Edward King, he died as well by drowning. So upon his friend Edward King, Milton composed a beautiful elegy, Lycidas. This was asked in many times. Lycidas was written in the memory of Edward King, King Edward, Edward II, and some రిచర్డ్ ఎడ్వర్డ్ ఆర్ సంథింగ్, ఇట్లా కూడా మనకు మెనీ టైమ్స్ అడిగినటువంటిది. సో ఎడ్వర్డ్ కింగ్ ఇచ్చి రిమైనింగ్ 3 ఆప్షన్స్ వేరే ఇస్తే మనం ఈజీగా పెట్టేస్తాం. కింగ్ ఎడ్వర్డా, ఎడ్వర్డ్ కింగా, లూయిస్ ఎడ్వర్డా, ఎడ్వర్డ్ లూయిసా, ఇట్లా కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఒకసారి అడిగిండు. సో దిస్ లిసిడస్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ద మెమరీ ఆఫ్ ఎడ్వర్డ్ కింగ్. అండ్ he married 3 times and he became blind in 1652. So his third wife served him in writing the greatest poem, Paradise Lost. So because of his personal beauty, he was very beautiful, he was very handsome in his young age. So because of his flowing hairstyle and beautiful face, he was called as the Lady of the Christ. So the Christ means not related to God. So he studied in the Christ College. So ఇంత జులపాల జుట్టు, అందమైన అమ్మాయి లాంటి ఫేసు, బ్యూటిఫుల్గా ఉండేవాడు కాబట్టి so he was called as Lady of Christ. He was rusticated from the college because of rebellious temper. So he was rusticated from the Christ College. So Dryden called him as the poetical son of Spencer. ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ అండి, Lady of Christ ఒకటి. So Dryden called Milton as the poetical son of Spencer. ఇది very very important. Yeah, who called Milton as the poetical son of Spencer? Dryden. Dryden called him as the poetical son of Spencer. గుర్తుంచుకోండి, the Lady of Christ is John Milton and he is called as a poetical son of Spencer by Dryden. Yeah. Next is poetry కనుక చూస్తే, ఓకే, జాన్ మిల్టన్స్ పోయట్రీ ఇవన్నీ కూడా మనకు నోట్స్లో ఇచ్చినవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. మేము ఇచ్చినటువంటి ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హిస్ ఫస్ట్ వర్క్ ఏంటి అంటే ఆడ్ ఆన్ ద మార్నింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నేటివిటీ. సో దిస్ ఈజ్ హిజ్ ఫస్ట్ వర్క్, ఆడ్ ఆన్ ద మార్నింగ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నేటివిటీ. నెక్స్ట్ అనదర్ పోయిమ్ ఆన్ షేక్స్పియర్. హీ రోట్ ఆన్ షేక్స్పియర్. నెక్స్ట్ on his having arrives at the age of 23. This is an important poem of John Milton. So the first work is on the morning of Christ nativity. Second, on Shakespeare. Third is on having arrives at the age of 23. I think many మనకు చాలా మంది ఇక్కడ డిగ్రీ చదువుకున్నప్పుడు కొన్ని యూనివర్సిటీస్ లోపల ఈ పోయం ఒకటి ఉంటుంది, on his having arrived at the age of 23. సో ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 23 నేను ఇంకా ఏం మాస్టర్ పీస్ ఏం రాయలేదు అని చెప్పేసి తను ఒక సానెట్ రాస్తాడు, ఆన్ హిస్ హ్యావింగ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 23.
Next, two companion poems. These two are the important twin poems antaru. The twin poems of Milton or companion poems of Milton. One is El Allegro. Next, Il Penseroso. Not that is not second. That is Il. First is capital I. Second is small L. Il Penseroso. So El Allegro means happy man. So Il Penseroso means melancholy man. Melancholy means sad. So happy man and melancholy man. So El Allegro represents sun. This Il Penseroso is represents moon. So this is sunrise and this is moon. This is happy. This is melancholy. These two are called twin poems, and those are El Allegro and Il Penseroso. They are not English titles. They are Italian titles, but in the poem the spirit is English spirit only. But they are Italian in titles. The title represents Italians, but the poem's spirit is only England's. So El Allegro and Il Penseroso are twin poems. So one or two times this question was asked in net only. మనకు సెట్లో ఏముంటుంది, ఎల్ అలెగ్రో అండ్ అనదర్ పోయిమ్స్ ఇస్తాడు, మ్యాచ్ ద ఫాలో ఆన్. లేదా ఎల్ అలెగ్రో, ఇల్ పెన్సోరసో, కోమస్ అండ్ ఇంకో అదర్ పోయిమ్స్ ఇచ్చి విచ్ వాజ్ నాట్ రిటన్ బై మిల్టన్ అంటాడు. చాలా సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. దిస్ ఎల్ అలెగ్రో అండ్ ఇల్ పెన్సోరసో ఆర్ ద ట్విన్ పోయిమ్స్ ఆర్ ద కంపానియన్ పోయిమ్స్ రిటన్ బై John Milton. And next one is Comus. So the Comus ki okati publication year kuda gurtunchukondi. Comus is a masque poem that was written in 1634 before Lycidas. 1634. Please wrote Comus. This Comus was asked numerous times. Who wrote the poem Comus? Simply, manaku Milton is the very important writer of this age in English literature. సో మిల్టన్ యొక్క పోయమ్స్, ఇంపార్టెంట్ పోయమ్స్ని పెద్దగా ట్విస్ట్ చేసే ఏ ఉండదు. దిస్ పోయమ్ వాజ్ రిటన్ బై శాంసన్ అగోనిస్టిస్, వాజ్ రిటన్ బై, ఆర్ ఎరోపాజిటికా వాజ్ రిటన్ బై, ఆన్ షేక్స్పియర్ వాజ్ రిటన్ బై, లిసిడస్ వాజ్ రిటన్ బై. సింపుల్. ఆన్ హిస్ హ్యావింగ్ అరైవ్స్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 23 వాజ్ రిటన్ బై. అంతే. సో ఈ పోయంలో డెప్త్లో ఉన్న ఇవి అడిగేటువంటివి మనకు ఓన్లీ ఎరోపాజిటికా ఒకటి, పారడైజ్ లాస్ట్ ఒకటి. ఇవి రెండే అడిగేటువంటివి. ఇంకేం కూడా డెప్త్కి వెళ్ళి అడిగేటువంటిది ఏమి కూడా లేదు. నెక్స్ట్ అడిగితే శాంసన్ అగోనిస్టిస్ ఒకటి అడుగుతారు. సార్ కోమస్ రాసుకోండి సార్ ప్లీజ్. కోమస్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1634. 1634. కోమస్. Comus was written in 1634. 1634. Yeah. Next, after Comus, Lycidas. Already మనం ఇందాక చూసాం. So this is a pastoral elegy that was written on his friend's death. Who is that friend? Edward King. So Tennyson remarks this Lycidas is the touchstone of poetic taste. So Tennyson remarks, already Tennyson was in Browning's age, Victorian poet. So this Tennyson remarks Milton's Lycidas is the touchstone of poetic taste. So touchstone means we compare something with this. So Lycidas తో మనం poetic taste ను మనం కంపేర్ చేస్తుంటామట. So how great elegy this is. So this is a famous elegy. ఇన్ మెమోరియం ఎట్లయితే మనకు ఫేమస్ ఎలిగి టెన్నిసన్ రాసినటువంటి ఆన్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ డెత్, ఆర్థర్ హెన్రీ హాలం, ఏహెచ్హెచ్ మెమరీ మీద ఎట్లయితే టెన్నిసన్ రాశాడో, ఈ మిల్టన్ కూడాను మిల్టన్స్ లిసిడస్ ఈజ్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎలిగి దట్ వాజ్ రిటన్ ఆన్ ద డెత్ ఆఫ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ ఎడ్వర్డ్ కింగ్. సో ద ఫేమస్ లైన్, వీప్ నో మోర్, woeful shepherds, weep no more. Weep no more, woeful shepherds, weep no more. This was already, if we read this line, we can say that weeping means on the death of his friend Edward King. So we don't weep. Woeful shepherds don't weep. So weep no more, weep no more. That was in the poem Lycidas.
Yeah. Next, Paradise Lost. So in the beginning also, I advised you, please go through the summary of Paradise Lost. In this particular paragraph, we given some important points only. So if we give the complete summary, you can say those that was copied and pasted here. So that's why we didn't give you. So Paradise Lost. That was a Christian epic. That was epic poem that was written in blank verse. So Paradise Lost was written in blank verse only. Iambic pentameter, blank verse. It was published in 1667 with 10 books. And it was reissued in 1674 with another 2 books were added. So in 1674, Paradise Lost with 12 books. In 1667, that was published in with 10 books. So another 2 books were added after 7 years. So 1667 edition of Paradise Lost consists 10 books, and 1674 edition. సో ఏం లేదు, ఇట్లాంటివి కూడా జస్ట్ ఈ 2 sentences తో కూడా మనకు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో సమ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ నౌ. సో పారడైజ్ లాస్ట్ in 1667 consist of 12 books, or 1674 consist of 14 books. Which was true or which was wrong? Either 2 or only A was right, B was right. That was enough to ask a question with these 2 sentences. So in the 1667 edition 10 books ఉన్నాయి, 1674 edition 12 books ఉన్నాయి. So already మనకు తెలుసు, it is the biblical story of Adam and Eve, that Paradise Lost was begin in the hell only. And if you read this Paradise Lost, who is the dominant figure in the Paradise Lost? Satan was the, or Satan was the dominant figure in the Paradise Lost. So many of the critics, they criticized this poem as the, who is the hero in this poem was Satan was the hero in this poem. So the main theme of this Paradise Lost, that was man's disobedience. So the main theme of the poem Paradise Lost was man's disobedience. So this poem begins in hell, and Satan wants to defeat God. So Satan was defeated by God and he was lying in the hell, and Satan wants to defeat God by seducing man. So he wanted to seduce the man, then he wanted to conquer on the God. That was the story of this Paradise Lost. So please read complete summary. I advise you to read the complete summary. Pandemine, Satan, Beelzebub, all those things. Mottam kuda complete ga, please. I request all of you, please go through the summary. Yeah, I want to share you the complete 1 or 2 pages summary. I advise you, because that was a very important thing. So manaki publication years, books entaithe important, so a summary telusukodam very very important. So the main theme of the poem enti Paradise Lost, the main theme of the poem is only the man's disobedient. Sure Praveen sir please share sir. Okay, sure after this class I will share you the important summary. Okay, sure. So yeah, the main theme of Paradise Lost is man's disobedience. So his purpose to write this is to justify the ways of God to man. So how he created man and how he created the ways of God to man. Yeah, that justifies the way the God is behaving to man. That was the main purpose of the poem. And for many critics, Satan is the hero of this poem. The famous lines, the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, hell of heaven. Again I am repeating, the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. This is a famous line in Paradise Lost. And another famous line in, better to reign in hell. Sorry, the space was missed in this. It's okay. Better to reign in hell than serve in heaven.
better to reign in hell than serve in heaven. సో హెవెన్లో సర్వ్ చేసే కన్నా మనం హెల్ని రీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, హెల్ని రూల్ చేస్తే చాలు, దట్ ఈస్ బెటర్ అని చెప్తుంటాం. మనం పరిగెత్తి పాల్లాగే కన్నా నిలబడి నీళ్ళు తాగుదామంటాం కదా, అట్లాగే సో బెటర్ టు రీన్ ఇన్ హెల్ దెన్ సర్వ్ ఇన్ హెవెన్. నెక్స్ట్, awake, arise, or be forever fallen. So the mind's own place and in itself can make a heaven of hell. Yeah, Blake comments Milton is of devil's party without knowing it. Yes sir. Next quotes about Milton is there, sir. Thank you for reminding, sir. Okay, quotes about Milton are very important. We have given in the notes also. Okay, the three important famous lines: the mind is in its own place, we can make a heaven of hell or hell of heaven, and better to reign hell than serve in heaven. And inkokati, awake, arise, or be forever fallen. Adokati important. Next, after Paradise Lost, he wrote Paradise Regained. In 1667, 1674, he wrote Paradise 12 books and 10 books. Next, again, how many books were there in Paradise Regained? Paradise Regained consists 4 books. So this Paradise Regained discusses Christ temptation and victory. So this discusses Christ temptation and victory. So the Paradise Regained was written in 4 books. That was very, very important. How many books were there in Paradise Regained? So that was asked in many times. Paradise Regained consists 4 books. Keshav, could you please tell me the publication year of Paradise Regained? I think it is 1671 or 1677. Okay, I have small doubt. I think it is 1671. నేను మళ్ళీ మీకు క్లాస్ అయిపోగానే. Okay, thank you Keshav. So the Paradise Regained, that was a very famous sequence that will consist of 4 books. Next, Samson Agonistes. Samson Agonistes, this is the last work of Milton, appeared in the same volume with Paradise Regained. It was a tragedy on the Greek models of Sophocles and Aeschylus. So actually this important thing about Samson Agonistes, who is Samson? Samson is a champion in Israel. So he was a champion in the Israel, and he lost his vision and he became a slave. So this was his own story. Samson is a champion in Israel. Just please vinandi saripotundi. So Samson Agonistes, this was on his own story. This was a tragedy on the Greek model of Sophocles and Aeschylus, but this was his own story. Samson lost his vision. Samson lost his vision and he became a slave against his enemy. So this was on his own story. Samson Agonistes. That was a poem by John Milton. That was a Greek drama. That was a tragedy. Next, on his blindness. This is very important. So this on his blindness, that was a Petrarchan sonnet. So this blindness poem, on his blindness, that was a Petrarchan sonnet. And one more important thing is acrostic poem. Sir, what is this acrostic poem? So acrostic poem means the first letters of each line that makes a word. If you take the first letter of each line, then it makes a word. So manam poem lo every first line loni first letter ganaka teeskunte that makes a word. So that is called acrostic poem. So which is an acrostic poem of John Milton? Simple. On his blindness, that is an acrostic poem. That was written in Petrarchan sonnets. Okay, next, very important, Areopagitica. Areopagitica, that was a prose work. This was a speech of Milton in the Parliament about the freedom of press. Very important. 1644 prose work of Milton
That was a famous speech of John Milton in the parliament about the freedom of press. So press యొక్క అంటే yes, paradise regained is in 1671. Thank you. Please note down అక్కడ రాసుకోండి సైడ్ కు 1671. Yeah. So Aeropagitica 1644, this was a prose work, that was a speech about freedom of press. So ఈ Aeropagitica many times అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. సో ప్రెస్ యొక్క మామూలుగా మనం ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉంటుంది కదా, వాటి యొక్క ఫ్రీడమ్ కోసం తను ఇచ్చినటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ దట్ వాజ్ ఎ ఎండ్యూరింగ్ స్పీచ్ ఆఫ్ మిల్టన్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రోజ్ వర్క్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, ఆన్ డైవర్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటన్, దట్ ఈస్ హిస్ ప్రోజ్ వర్క్స్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, ఆన్ డైవర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ హిస్ ప్రోజ్ వర్క్స్. Aeropagitica was a great speech of Milton in the parliament about freedom of press. Next quotes of quotes on Milton. Milton పైన quotes ఏమేమి ఉన్నాయంటే చూద్దాం. Keats said Milton corrupted the English language. So they are romantics. సో కాబట్టి వీళ్ళు మిల్టన్ని కంపల్సరీగా అపోజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో హీ కరప్టెడ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మిల్టన్ కరప్టెడ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. దట్ వాజ్ అ రిమార్క్ ఆఫ్ కీట్స్. నెక్స్ట్ అనదర్ రొమాంటిక్ ప్రీ రొమాంటిక్ విలియం బ్లేక్. విలియం బ్లేక్ ఏమంటాడు చూడండి, మిల్టన్ వాజ్ ఆఫ్ ద డెవిల్స్ పార్టీ వితౌట్ నోయింగ్ ఇట్. So in the hero, who is the hero in Paradise Lost, many critics say the Satan is the hero. So the Satan means the devil. So Milton was the devil's party without knowing it. Actually he wrote that poetry, but in that characterization, that Satan was characterized as the hero of the Paradise Lost. Like బాహుబలిలో ప్రభాస్ కన్నా ఎక్కువగా కూడా మనకు బలాల దేవుడు చాలా హీరోయిక్ గా క్రియేట్ చేయబడతాడు. సో దట్స్ వై in Milton's Paradise Lost he was the hero. The devil is the hero. So Milton was of devil party. This was a remark by William Blake. Next, Coleridge said, Milton is in every line of Paradise Lost. If you read Paradise Lost, you can identify Milton in every line of the Paradise Lost. This was said by Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. Next, Tennyson said Milton is the God-gifted voice of England. So Milton is the God-gifted voice of England. Next, inkoka important quote, English epic begins and ends with Milton. So after Milton, I think no epic poetry was there. So he was the beginner and the end also. So with him the English epic begins and ends. Other writers also, they tried but they failed. So who succeeded in writing the epic poetry is the important person is John Milton. Next, he is the acknowledged master of what Matthew Arnold called the grand style. So Matthew Arnold called Milton's poetry as the grand style poetry. So he is the acknowledged master of grand style and ever annarante Matthew Arnold. So this is all about Milton. Keats said Milton corrupted the English language antadu. Alage Blake emo Milton was of devil's party without knowing it antadu. Coleridge matram, if you read Paradise Lost, Milton was there in every line. Tennyson said Milton is the God-gifted voice of England antadu. Next, he is the master of grand style అని మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఈ ఏజ్ లో అంటే ప్యూరిటన్ ఏజ్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రోజ్ వర్క్ ఏంటంటే కింగ్ జేమ్స్ బైబిల్. సో దిస్ కింగ్ జేమ్స్ బైబిల్ ఆర్ ద అథరైజ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద బైబిల్ దట్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 1611. సో ద కింగ్స్ జేమ్స్ 1 ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం, కింగ్ జేమ్స్ 1 జకోబిన్ ఏజ్.
So in 1615 that was published. About 50 writers were appointed by King James I to bring out a uniform translation of the Bible. So 50 writers were appointed by King James I to bring out a uniform translation of the Bible. So the authoritative Bible is King James Bible. So that was published in 1611. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కింగ్ జేమ్స్ రాసాడేమో అనుకుంటాం. No. That was compiled by 50 writers. So that was the authorized version of the Bible. The authorized version of Bible is 1611's King James Bible. Very important point. Next ఇంకా చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఇంకెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే రాబర్ట్ బర్టన్. సో ప్రోజ్ రైటర్స్ ఇంకా తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఏజ్లో. సో రాబర్ట్ బర్టన్. So Robert Burton, he was a clergyman who resided permanently at Oxford. He was a bookworm. Important work ఏంటి Robert Burton అంటే The Anatomy of Melancholy. The Anatomy of Melancholy. Yeah, already చెప్పాను. Melancholy అంటే చెప్పాను already. So mentalness, illness, తర్వాత sorrow, everything is called melancholy. So The Anatomy of Melancholy. That was a book treats of causes and symptoms and cure of melancholy. So the anatomy of melancholy, asli what is this mental illness, what is this gloominess, what is this sadness, idantha the symptoms etla dini etla cure cheyali అనేటువంటిదంతా కూడా that was written in anatomy of melancholy. So this was based on 4 fluids of the human body. So what are the 4 human body fluids? Already manaku this was criticism lo మనం చెప్పుకుంటాం దీన్ని. Okay, one is black bile, second one is choleric of yellow bile, and sanguine of blood, and phlegmatic of spleen. Already in manaku malli criticism lo vastundi. So the 4 human body fluids ikkada em rayalsina pani ledhu. So the anatomy of melancholy that was written by Robert Burton. Dr. Johnson kept it as a bedside book. Next, very important ఏంటంటే ఇక్కడ Keats Lamia's story was taken from this anatomy of melancholy. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మనం జాన్ కీట్స్ దగ్గర లామియా గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు, ఎండిమియా లామియా వాడి గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఈ వర్డ్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో జాన్ కీట్స్ లామియాస్ స్టోరీ, దిస్ లామియా స్టోరీ వాజ్ టేకెన్ బై ఫ్రమ్ anatomy of melancholy, that is Robert Burton's work. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రైటర్ ఎవరు ఇక్కడ అంటే సర్ థామస్ బ్రౌనీ. సో హీ వాజ్ ఎ డాక్టర్. సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి రిలీజియో మెడికి. సో మనకు మెడికి అనగానే దట్ ఈస్ మెడికల్ ట్రీటైజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సూడోడాక్సియా ఎపిడెమికా ఆర్ దీన్నే వల్గర్ ఎర్రర్స్. సూడోడాక్సియా ఎపిడెమికా. సో సూడోడాక్సియా ఎపిడెమికా ఆర్ వల్గర్ ఎర్రర్స్, దిస్ ఈజ్ ఎ వర్క్ బై సర్ థామస్ బ్రౌనీ. It is the bulkiest works of him. It is the study of popular superstitions. Very important. So this vulgar errors it is a study of popular superstitions of the age. Pseudodoxia epidemica or vulgar errors, that was the study of superstitions. Next, a very important point is urn burial or hydrotafia. So this urn burial, it is a dissertation on the vanity of earthly hope and ambitions. Vanity of ambitions and hopes. So this urn burial was written by Sir Thomas Browne. Many times this was given in the matchings. Urn burial, Thomas Browne. బాగా గుర్తుంచుకోండి. So urn burial is Thomas Browne. Yes. Do you know urn? URN. Urn means small flower vase లాంటి ఒక పాట్ ఉంటుంది చిన్నది. దట్ వాజ్ కాల్డ్ urn. సో దిస్ urn burial ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఆఫ్ థామస్ బ్రౌనీ. అండ్ దిస్ urn burial అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ ఆర్కియాలజికల్ ట్రీటైజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆర్కియాలజికల్ ట్రీటైజ్ ఏంటి అంటే urn burial, థామస్ బ్రౌనీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ సైరస్. So it deals with the arrangement in 5s like the 5 of playing cards. It deals with arrangements in 5s like the 5 of playing cards.
నెక్స్ట్ ఇదేంటి అసలు ఈ అర్న్ బరియల్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ సైరస్, దీస్ ఆర్ కంపానియన్ పోయిమ్స్. సో గార్డెన్ ఆఫ్ సైరస్ కి కంపానియన్ గా రాసిన పోయమే మనకు అర్న్ బరియల్. ఇవి రెండు కంపానియన్ పోయిమ్స్. గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆర్కియాలజికల్ ట్రీటైజ్ దట్ వాజ్ రిటన్ బై థామస్ బ్రౌనీ, ఇంకొకటి వల్గర్ ఎర్రర్స్ రిలీజియో మెడికి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ లెటర్ టు అ ఫ్రెండ్ అంతా మనకి ఏమవసరం లేదు. నెక్స్ట్ జెరమీ టైలర్. సో జెరమీ టైలర్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ షేక్స్పియర్ ఆఫ్ డివైన్స్. సో షేక్స్పియర్ ఆఫ్ డివైన్స్ అని మనం, హూ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ షేక్స్పియర్ ఆఫ్ డివైన్స్? జెరోమీ టైలర్. సో ఈయన వర్క్స్ కూడా ఈ రెండు మనకు పెద్దగా ఎప్పుడు అడిగినటువంటి వర్క్స్ ఏం కాదు, కానీ ఒక ఈ హోలీ లివింగ్ అండ్ హోలీ డైయింగ్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. అండ్ లిబర్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెసింగ్, దెర్ ఈస్ ఎ ప్లీ ఫర్ టాలరేషన్ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్. సో ఇది ఎప్పుడేం అడగలేదు, కానీ హోలీ లివింగ్ అండ్ హోలీ డైయింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఆఫ్ జెరమీ టైలర్. సో ఈ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ షేక్స్పియర్ ఆఫ్ డివైన్స్, జెరమీ టైలర్. నెక్స్ట్ థామస్ హర్బ్స్. థామస్ హర్బ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, కంప్లీట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఇలియడ్, ఒడిస్సీ. అండ్ ఇంకొక వర్క్ ఏంటి అంటే లెవియాథన్. సో దిస్ లెవియాథన్, and Leviathan, what is the meaning of Leviathan? Leviathan means a sea monster, huge sea monster. So what is this huge sea monsters? So he gives this huge sea monster, he compares English Commonwealth state with huge sea monsters. That is called Leviathan. So his conception of the state is absolutely monarchy. He supports monarchy, and he compares this English Commonwealth state and England with huge sea monster as Leviathan in 1651. Thomas Hobbes అంటే మనకు లెవియాథన్ గుర్తుకు రావాలి, అండ్ కంప్లీట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఇలియడ్ అండ్ ఒడిస్సీ ఒకటి గుర్తు. నెక్స్ట్ ఐజాక్ వాల్టన్. సో హీ వాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ బయోగ్రఫర్. హీ రోట్ biographies of John Donne, హెర్బర్ట్, హూకర్, మెనీ, ఇంకో ముగ్గురు నలుగురు కూడా ఉన్నారు. సో ఈయన యొక్క ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటంటే ఐజాక్ వాల్టన్, హీ రోట్ ద ఫస్ట్ ప్రొఫెషనల్ బయోగ్రఫర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హీ రోట్ జాన్ డన్స్ బయోగ్రఫీ. నెక్స్ట్ హీ రోట్ కంప్లీట్ యాంగ్లర్. సో కంప్లీట్, యాక్చువల్లీ ద స్పెల్లింగ్ వాజ్ సంథింగ్ రాంగ్. కంప్లీట్ స్పెల్లింగ్ COMPLEAT, కంప్లీట్, నాట్ టీ. కంప్లీట్ ఒరిజినల్ కంప్లీట్ వర్క్ కాదు, complete, PLEAT, complete angler. So what is angling means? Angler means fish hunter. So complete angler is a famous work. That was a dialogue between three: piscator, fisherman, and venator, hunter. So that was three men. One is piscator, fisherman. So who is the fisherman? Sir, Isaac Walton. Isaac Walton is the fisherman. So huntsman. So huntsman, fisherman, and a fowler. These the story of these three people and the dialogues between these three people is called complete angler. So one is a piscator or the fisherman, second one is a huntsman, and third one is a fowler. So this was a practical guide to the art of fishing. So art of angling or fishing. So the complete angler written by Isaac Walton is a practical guide to art of fishing. Fishing ki idoka manchi guide ga use ayyatuvanti book ata. Next already we completed Thomas Brownie and Isaac Walter. Next who is the next one after Isaac Walter? Keshav, could you please come down? Yeah, Thomas Fuller. ఐజాక్ వాల్టన్ అనగానే మనకు జాన్ డన్ యొక్క బయోగ్రఫీ గుర్తుండాలండి కంపల్సరీగా, అండ్ ఈజ్ ద అఫీషియల్ బయోగ్రఫర్, ఫస్ట్ బయోగ్రఫర్. నెక్స్ట్ థామస్ ఫుల్లర్. సో థామస్ ఫుల్లర్ వర్క్స్ కూడా మనకు పెద్దగా ద వర్తీస్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఒకటి. సో ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎట్ డిక్షనరీ ఆఫ్ నేషనల్ బయోగ్రఫీ, అండ్ ఆండ్రోనికస్, అండ్ నెక్స్ట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ హోలీ వార్, చర్చ్ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటన్, ఈజ్ అదర్ వర్క్స్. పెద్దగా మనకు వీళ్ళు ఏం అవసరం లేవు. నెక్స్ట్ జాన్ సెల్డన్, టేబుల్ టాక్ ఒకటి. దేర్ ఆర్ టూ ఫేమస్ క్యారెక్టర్ రైటర్స్, బిషప్ హాల్, సర్ థామస్ ఓవర్బీ. ఇంక ఇవేం అవసరం లేవు మనకు. ఈ థామస్ క్లారెండన్ కూడా మనకు పెద్ద అవసరం లేదు. సార్ ఇంపార్టెంట్, వీళ్ళంతా ఈ ఏజ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, కానీ మనకి ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళ మీద ఎప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చింది అయితే ఎప్పుడు లేదండి. సో మనం ఐజాక్ వాల్టన్
వరకు దీన్ని ప్లీజ్ గుర్తుంచుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్యూరిటన్ ఏజ్. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ మన ఒక పాయింట్ ఒకటి మిస్ అయ్యాం. ఏంటి అంటే ఈ the biographer who called him the greatest English author, William Haley. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. మనకు మిల్టన్ దగ్గర రాసుకోండి, మిల్టన్ పక్కన రాసుకోండి. విలియం హేలీ ఇన్ హిజ్ 1796 biography, he called him the greatest English author. ఆల్రెడీ మనకు జైల్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఇన్ హిజ్ 1796 biography, విలియం హేలీ, WILLIAM, William Haley. I will give you in the message. Keshav sir, could you please type for me? William Haley is the biographer. He called Milton as the greatest English author. Yeah, this is about Puritan age. Yeah, I will ask some questions. Okay, all of you, you can turn on your mic and you can answer. Yeah, William Haley called Milton as the greatest English author in his 1796 biography. In his 1796 biography, William Haley called him as the greatest English author. Yeah. Who wrote the Purple Island? First question is, who wrote Purple Island? Fletcher, sir. Fletcher. Which Fletcher? Two Fletchers were there. Phineas Fletcher, Giles Fletcher. Yeah, Phineas Fletcher. Yeah, Purple Island P, Phineas Fletcher. P Fletcher, Purple Island. PP. Please associate P and P. Purple Island, Phineas Fletcher. Okay. Who wrote these lines? Stone walls do not prison make, nor iron bars cage. Who wrote these? Stone walls do not prison make. Yes, sir. Pardon? Pardon, madam? Richard Lovelace. Yeah, Richard Lovelace. Stone walls do not prison make, nor iron bars cage. Is a great love poem. Richard Lovelace. Okay, next. In which this was written? Could you please tell me? In which work this was written? Stone walls do not prison make, nor iron bars cage. To Althea from prison. To Althea prison. To Althea from prison, this was written. Okay. And another important work of Richard Lovelace, could you please say? To Althea, and another one is? To Lucasta going to the war. Lucas going to the war. Very good, very good, very good, and congratulations to you. To Lucasta and to Althea from prison, stone walls do not prison make, Richard Lovelace. Yeah, who wrote the essay Metaphysical Poets? T.S. Eliot. Very good, T.S. Eliot. Sorry, T.S. Eliot. T.S. Eliot, sir. Okay. Next, who wrote the biography of John Donne? Just now we completed. Isaac. Isaac Walton. Walton. Isaac Walton. Yeah. One more important question. Who is the forerunner of Wordsworth? Henry Wagner. Forerunner. Henry Wagner. Yeah, Henry Vaughan. Michael Vaughan is there in England in English cricket. Vaughan, Vaughan. Henry Vaughan is the forerunner of Wordsworth. Very good. Next, which two rivers were mentioned in To His Coy Mistress? Andrew Marvell's To His Coy Mistress. Ganges Amber. Ganges, Humber. Yeah, Ganges and Amber. Yeah. Lycidas was written on the death of who? Edward. King Edward or Edward King? Edward King. Edward King. Edward King. Which poem is the companion poem of El Allegro? Spencer. Yeah, El Penseroso. Okay, yeah. So, in defense of free speech and freedom, which
which influential speech of John Milton. Prince of Peace. జంగిల్ స్పెల్లింగ్ అక్కడ 5 times Pardon? ఏరోపాజిటికల్ Aeropagitica. Yeah. Could you please tell me the publication year of Aeropagitica? 1644 1644. 1644. Yeah, very good, very good. Okay. Yeah. The Flaming Heart was written by The Flaming Heart. Who wrote the poem The Flaming Heart? రిచర్డ్ క్రాషా Yeah, the Richard Crashaw. Okay, who wrote the canonization? John Dyer. జాన్ డెన్సన్ Who wrote Good Morrow? జాన్ డెన్ Who wrote The Flea? జాన్ డెన్ Yeah, who is the poetical son of Spencer? Ben Jonson. Ben Johnson. Who is the poetical son of Spencer? Johnson. No. No. Kyle Greatest poet. Kyle Fletcher. Dryden called him as the poetical son of Spencer. Dryden called him as the poetic son of Spencer. Who is that poetic son of జాన్ Spencer? మిల్టన్ Yeah, John Milton. Not Dryden. John Milton, not Dryden. John Milton was called as poetical son of Spencer. Dryden called him as the poetical son of Spencer. Okay, who is the father of closed couplet? ఎడ్మund వ్యాలర్ Yeah, closed wall. Yeah. Okay, మనం ఇంకొకటి చెప్పుకున్నాం ఏంటి? Who are the Cavalier poets? Tell me the 4 people who are the Cavalier poets. Robert Herrick. Thomas Carroll. John Suckling. వినని Richard Lovelace. Yeah, Suckling loves her carefully. So these are Cavalier poets. Yeah, Robert Herrick and Suckling and Carew and Lovelace. Suckling, Lovelace, next Herrick. Yeah. Next, one more question. Okay. Which poem was written on the attack of Samuel Parker? Andrew Marvell wrote one poem that was on the attack of Samuel Parker. the rehearsal Yeah, the rehearsal transposed, that is an attack on Samuel Parker. Andrew Marvell's important work is To His Coy Mistress. To His Coy Mistress is very important work, and alage Odd and Cromwell's written work. discuss it in the same like criticism part లో మళ్ళీ చెప్తాను నేను అక్కడ, బట్ టుడే ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ యూ. సో dissociation of sensibility. Praveen Kumar sir is asking, dissociation of sensibility is a term coined by T.S. Eliot. Dissociation of sensibility అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్కి ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ హియర్, వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్రిటిసిజం. ఏం క్వాలిటీ అంటే అది, దే కెన్ కంబైన్ ద థాట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫీలింగ్స్. అంటే ఇక్కడ జనరల్గా మనకు 2 రకాల పోయిటరీ ఉంటుంది. ఏంటంటే థాట్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మైండ్, అండ్ ఫీలింగ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హార్ట్. Please be observed, please be careful. Thought is related to the mind, feelings are related to the heart. Yes, and here what happens, the only poets which have these 2 qualities are metaphysical poets. సో ఎందుకంటే మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ కన్నా ముందున్నటువంటి రొమాంటిక్ పోయిట్స్, తర్వాత రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అందరికి ఏముంటుంది, దే ఓన్లీ ఫీల్. మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు నియో క్లాసికల్ ఏజెన్సీ, నెక్స్ట్ వచ్చేది నియో క్లాసికల్ కదా. సో నియో క్లాసికల్ పోయిట్స్ ఏముంటుంది, ఓన్లీ దే కెన్ థాట్
దే కెన్ థింక్. అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఏజ్ మొత్తం కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద హార్ట్, మైండ్. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఏజ్ ఏంటిది? రొమాంటిక్ ఏజ్. సో ఆ ఏజ్లో ఏముంటుంది? దే కెన్ ఓన్లీ ఫీల్, దే కాంట్ థింక్. అంటే అక్కడ టిఎస్ ఇలియట్ ఏం చెప్తాడంటే మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ అనే వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ థింకింగ్ కెపాసిటీ ప్లస్ ఫీలింగ్ కెపాసిటీ రెండు వాళ్ళ పోయిట్ చూపించారు. వేరైజ్ నియోక్లాసికల్ పోయిట్స్ ఓన్లీ దే కెన్ థింక్. తర్వాత వచ్చిన ఏజ్ రొమాంటిక్ ఏజ్, వాళ్ళు దే కెన్ ఓన్లీ ఫీల్. కాబట్టి ఈ డిసోసియేషన్ జరిగింది ఇక్కడ, డిసోసియేషన్ బిట్వీన్ ద థాట్ అండ్ ద ఫీలింగ్. అంటే ఒక కనెక్షన్ మిస్ అయిపోయింది, థాట్కి ఫీలింగ్కి కనెక్షన్ మిస్ అయిపోయి నియో క్లాసికల్ ఏజ్ ఒకటి అయిపోయింది, రొమాంటిసిజం ఏజ్ ఒకటి అయిపోయింది. అసలు పోయిటరీ అనేది నిజంగా ఎక్కడ కూడా థాట్ ఫీలింగ్ ఉన్న పోయిటరీ లేదు. అది ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్, చాలా బెస్ట్ పోయిట్స్ అని టిఎస్ ఇలియట్ రాస్తాడు. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద క్రిటిసిజం పార్ట్. హవెవర్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. థాట్కి ఫీలింగ్కి లింక్ లేదు అనేది ఆయన యొక్క వర్షన్. దాన్నే మనము డిసోసియేషన్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీ అంటాం. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. అండ్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఓన్లీ స్మాల్ పాయింట్. సో మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ అని చాలా మెటాఫిజికల్ అంటే బియాండ్ ద ఫిజికల్ వరల్డ్ ఉంటుంది వాళ్ళది, అంటే ఎక్కువగా అవుట్ ఆఫ్ ది స్పేస్. అంటే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం ఇక్కడ, ఈ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్ అంతా చాలా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. దే ఆర్ ఫ్రమ్ లా, దే ఆర్ ఫ్రమ్ సైన్స్, దే ఆర్ ఫ్రమ్ డాక్టర్స్, దే ఆర్ ఫ్రమ్ జామెట్రీ. సో ఇట్లా మ్యాథమెటిక్స్, అంటే వీళ్ళు దే హ్యావ్ టేకెన్ ద టర్మ్స్ ఫ్రమ్ జామెట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్, లేకుంటే డాక్టర్ కావచ్చు, లేకుంటే జియోగ్రఫీ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వీళ్ళు మెటాఫిజికల్ కాన్సెప్ట్స్ వాడతారు. కాన్సెప్ట్స్ అంటే కంపారిజన్స్. కంపారిజన్స్ అంటే ఎస్పెషల్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వాలడిక్షన్ ఫర్బిడెన్ మార్నింగ్ అనే పోయం చెప్పాడు సార్ మీకు. దాంట్లో జాండన్ ఏం చేస్తారంటే హీ కంపేర్స్ ద టూ లవర్స్ టు ద టూ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ కంపాస్. మనకి కంపాస్ అంటే దిక్సూచి అంటాం కదా, దానిలో నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ చూపిస్తాయి, రెండు హ్యాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కలుసుకోవు. సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ, అంటే టూ లవర్స్ హూ ఆర్ అనేబుల్ టు మీట్, దాన్ని కంపేర్ చేయడానికి కంపాస్ అనే ఒక వర్డ్ వాడతాడు. అంటే అదొక కాన్సెప్ట్. కంపారిజన్ ఎట్లా ఉంది, చాలా ఆడ్ కంపారిజన్ అది, అయినప్పటికీ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఆప్ట్ అండ్ సూటబుల్. సో అంటే వాళ్ళ పోయిటరీలో ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఏంటిది కంపాస్ తీసుకొచ్చాడు. అండ్ ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద ఫ్లీ పోయం చెప్పాడు సార్ మీకు. ఆ ఫ్లీ పోయంలో ఇన్సెక్ట్ ఈజ్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ ద లవర్స్ అంటాడు ఆయన. ఆ ఇన్సెక్ట్ ఏం చేస్తుంది ఫ్లీ, ఇక్కడ సకింగ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద టూ లవర్స్, సకింగ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ టూ లవర్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ ద టూ లవర్స్ అంటాడు. అంటే దట్ ఈస్ అ ఆడ్ కంపారిజన్. సో వీళ్ళు ఈ విధంగా ఆడ్ కంపారిజన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ పోయం క్యానోనైజేషన్. క్యానోనైజేషన్ అంటే బికమింగ్ సెయింట్స్ అనమాట. మామూలుగా చర్చ్లో క్యానోనైజేషన్ చేశారంటే బికమింగ్ ఆఫ్ సెయింట్స్. అక్కడ ఏమంటాడు, లవర్స్కి ఏం హెల్ప్ లేదు, వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు, ఫైనల్లీ దే వాంట్ టు బికమ్ అ క్యానోనైజ్డ్ సెయింట్స్. ద కంపారిజన్ ఈజ్ లైక్ సెయింట్స్కి క్యానోనైజేషన్కి కంపేర్ చేస్తాడు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ అబౌట్ మెటాఫిజికల్ పోయిట్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే అడగండి సార్, సార్ విల్ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ Markandeya sir for giving me this opportunity for adding one point. So thank you sir.